The sitting is open. Please take your seats, dear colleagues. I remind members that in view of the high number of members physically participating in this part session and the increase in the capacity of the chamber, wearing a mask is compulsory. Speakers are allowed to take off their mask when they take the floor. I also remind members that taking part remotely, that they should take part in proceedings from a quiet location and should not speak from cars, trains, or other modes of transport. Dear colleagues, the first item of business this morning is a general policy debate on the consequences of the Russian Federation's continued aggression against Ukraine, role and response of the Council of Europe. You find it in document 15506, presented by Mr. Frank Schwabe on behalf of the Committee on Political Affairs and Democracy. The debate must conclude by 12 p.m. for the address of the President of the Italian Republic and will continue this afternoon at 3:30. Now I call Mr. Schwabe, Rapporteur. Dear Frank, you have 7 minutes and then we'll have a further 3 minutes to reply at the end of the debate. You have the floor, Mr. Schwabe. Mr. President, thank you very much. When we awake at the morning at the 24th of February, we awake in another world, in another Europe, and in another Council of Europe as well. And if I think about it, and I think if we all think about it, it's still unbelievable. As Council of Europe, as Parliamentary Assembly, we did what was necessary, nothing nice, but what was necessary to act very responsible, very unanimously, and we exclude Russia, the Russian Federation, from this organization. But now we have to go a very long way to think about the situation, to rebuild, in a way, Europe, the Council of Europe, and we will go another step today and another step with the report of my distinguished colleague, Alexander Poche, tomorrow. While we are discussing here, Russia is committing war crimes in Ukraine, and we really should stay in solidarity, and with our thoughts and feelings, we should be with the Ukrainians. And I'm glad to see Ukrainian colleagues here, and I would like to give my best regards, and I think our best regards to those one who cannot stay here, but who can attend virtually from Ukraine. The Presidential Committee was in Ukraine to show solidarity on the one hand, and on the other hand to discuss very concrete issues, possibilities, obligations, and what we can do to help in this very, very horrific situation. For sure, we speak in whole Europe and all over the world about weapons and about energy embargoes. Yesterday, there was a meeting in Ramstein in Germany on the US base, and some decisions were made about weapons. As a German, I can say we are providing a lot of weapons meanwhile, after some discussions. But I really want to say that this discussion here in this organization is not in the center about weapons. We try to put some wordings into the text in March, and we find a compromise, and at the end it makes possible that we could have a strong signal from this organization. And I really just to prevent some debates later, I would like to read out the text we find, and I think for each and all of us something is inside. So I would like to quote: "The Assembly calls on Council of Europe member states to consider increasing their assistance to Ukraine in its efforts to strengthen the protection of its territory, including its airspace." I know it was too far for some, maybe not enough for others, but at the end, a kind of military support is included. And I really ask all of us to stay with this kind of compromise, to make possible later here again a vast majority
on those issues where we have our competence and where we can make a difference and where we can have impact in this organization to send a very signal to the Committee of Ministers. So in the report, for sure, we try to do everything to support Ukraine, what is in the competence of our organization. And again, I want to refer to the report we have to appoint tomorrow from my colleague, best colleague, Alexander Poche, about the human rights dimension and the question how to deal with war crimes. You should see those two reports in addition. We ask in my report, in our report discussed this morning, to support refugees and IDPs as much as possible. We discuss humanitarian assistance. We discuss how to investigate, how to help the Ukrainians to investigate in war crimes. And we ask to set up everything what is necessary, including a tribunal, to really deal with this kind of war crimes and to use, and we ask the member countries to use the opportunity that's given by universal international law to deal and to investigate war crimes and to put those one to court who they can get. This is about Ukraine, but it's much more in this report. It's about the question who we are as the Council of Europe in this specific situation. And we underline again that we should go in the direction of a fourth summit. Because fourth summit means, in this long tradition of this organization, it's just the fourth summit to come together to, in a way, say very new what this organization is about. And we ask the Committee of Ministers to organize it, and we for sure prepare ourselves in the next weeks and months to have our position about this fourth summit. This organization, legally, is an organization of 46 member countries, but politically we are much more. I would like to include all the people living in Europe into this organization, whether their governments are prepared to be part in this organization as a country or not. This is an area of values. And all those ones in those countries who are not members now in our organization, but who stand with our values of democracy, rule of law, and human rights should be part in these organizations, and we should not just speak about it. We should make it quite concrete. So we should go the next steps. We should think about how to include Russian civil society through, I mentioned it, programs or maybe foundations in this organization, and we should do everything to support the Belarusian opposition to be part in this organization. And later we will find, I think, a way with oral amendments to deal with this question and to urge the Committee of Ministers to find a way, we don't say concrete what way it is, to implement the Russian opposition from Belarus and to give them the opportunity to take part in this organization. And finally, it's about money. Money is not so nice, but it is necessary to speak about it. In the last years, there was too much that governments thought, we can save some money with this organization. It's not. This organization is not cheap, but it's quite cost-intense, effective in comparison to other international organizations. But we need some money to organize our work. This is very clear, and this request goes to the Committee of Ministers, to the member countries as well. Maybe I can say that in the morning, Germany will decide something. I don't speak about concrete money here, but we need a kind of initiative starting by some countries. I know some countries are prepared to do so, to provide this money with this organization with the money we need. So again, it's a historical challenge. We have to face it. As a PACE, we try to be a leading part of this organization. It's heartbreaking what we see. We see the children in the basements in Mariupol not seeing the sun for months and weeks, so it's really a heartbreaking situation. It's up to the international community to find answers. We have a very important part. We give the answers today, what we can do from today to support Ukraine, but again, we try to create a perspective for the future of this organization as well. Let's discuss it. I'm prepared for this discussion. It will take a long time,
today, but it's very, very necessary, and I think Europe is watching what we are doing. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Rapporteur. I allowed you a bit more speaking time because this introduction is indeed most important. But dear colleagues, as we have 99 members of you on our speakers list, I would like to agree that nobody takes more than 3 minutes. Nothing more than nobody takes more than 3 minutes. And it is not necessary that you take all the 3 minutes. It could be an act of parliamentary solidarity if you use a bit less time, because then I can accommodate more of you on the speakers list. And I know how important it is for you all to take the floor in this most important debate. Now, first in the debate, I call the speakers on behalf of the political groups. And first on my list is George Katrougalis from Greece, and he speaks on behalf of the UEL. And you have 3 minutes max. Thank you very much, Mr. Chair. And I would like to thank Frank for a thorough report which makes another step towards our response to the crisis in Ukraine. We have reacted in a swift, united and principled way, and we should continue towards this direction. For us, it is a priority, the immediate end of the war, of course, in accordance with the international law. And the report demonstrates the necessary solidarity. But we'd like to praise also the reference to the living forces in Russia, in Belarus. We believe that diplomacy must take the lead. And the diplomacy is not limited to the states. There is also the diplomacy of the people. And there are the peace movements that are pivotal towards this direction. My group has just organized the first, in my knowledge, meeting between Russian and Ukrainian activists in the peace movement. And we have heard from the Russian participant that we have already 50,000 detentions of heroic Russian citizens who oppose the war. Hundreds of open legal cases. 3 hearings already this week. It is important for the aftermath of the war, in order to avoid a new stark polarization in Europe, to put a special attention to this fact, that the Russian people is not our enemy. And we must promote the values and the principles of the Council of Europe, having in mind the next day. My last remark, because I will try to respect the time limit, is that we must respond to the same challenges to our values, from where they can come. So, Russia is not the only perpetrator. Navalny should be freed, but also Kavala. And we are very right to oppose the Russian aggression in Ukraine. But in the last days, we have seen also a new Turkish invasion in Iraq. Kurds, Iraqis, Syrians are not children of a lesser God. We should give a principled response to all these challenges, to the values and principles we are supporting. Exactly because we care for a Europe which is going to base its policies, not just in a raison d'etat, national interests, but also on principles and values. Thank you, Chair. Thank you very much, George. And next in the debate, I call on behalf of the group of the Socialists, Democrats and Greens, Mr. Ahmet Sivikot from Turkey. Ahmet, you have the floor. Thank you, Chairman. I take the floor on behalf of the group of Socialists, Social Democrats and the Greens. And I just want to underline that we are now going through a very important epoch in the history of Europe. The 24th of February 2022 is probably going to become a very important benchmark in our history, in the history of our continent, because it has opened a new chapter. It has opened a new chapter which is unprecedented since the Second World War.
It is unprecedented in the sense that it has created millions of refugees, millions of displaced persons, and victims of serious war crimes in Ukraine. It is also unprecedented because it is unjustified and unprovoked. And all this is happening, and it is being implemented by a country which is a permanent member of the United Nations Security Council. The international community, of course, immediately reacted to that. And as a part of the international community, our organization has probably taken the most important and the most rapid reaction. We have immediately called for an extraordinary meeting of our Parliamentary Assembly. It is very rare that we have our extraordinary meetings in this Assembly. But it was necessary because it was important to defend our values and principles. It was important to show to the world that this organization, since 1949, is probably the only important institution in this country and in this continent that it is defending the values of human rights and fundamental rights and principles. It is not a war between Ukraine and Russia. It is a war between democracy, between the principles of democracy and all the values that we cherish in our charter, versus dictatorship, versus authoritarianism. And it's not only happening in that geography, it is happening all over the continent. It has been also referred to by my previous colleague who took the floor. So we have to show our solidarity. In our extraordinary meeting in March, the Opinion 300 has passed in this assembly with unanimity. And it was a very balanced report, and it was a very balanced document, which created the understanding of this organization and which defended the values of this organization based particularly on human rights. The report is also very balanced, and I must express my appreciation to Frank Schwabe, to our rapporteur, for this, because it has created a very serious balance, and it has maintained the balance that we have achieved by certain concessions and compromises to the different views in the Opinion 300. So we need to show the same unanimity and solidarity here in this plenary, and at the end of the day, we have to give a very strong and solid unanimous support to the report. Thank you. Thank you, Ahmed. Next in the debate, I call on behalf of the European People's Party, Madam Ingrid Schouw from Norway. Ingrid, you have the floor. President, colleagues, and Mr. Schwabe, on behalf of the EPP Group, I commend you on a comprehensive report on the consequences of the Russian aggression in Ukraine. Only 6 weeks ago, at our extraordinary session, we discussed the exact same topic. The immediate consequences for our organization was clear. There was no doubt. There is no place in our common European home for an aggressor. It was unanimous. President, Russia is no longer a member of our organization. Now we must look at further consequences. Sadly, the Russian aggression is ongoing. We are shocked and saddened by the brutality. The accounts of sexualized violence and rape are excruciating. War crimes are being committed, and the Ukrainian people have no respite in sight. We must continue to stand together in our condemnation, and we must continue to unite in supporting Ukraine so that the humanitarian suffering is kept at a minimum. We must do what we can to contribute to end the fighting and the conflict being resolved. But, President, we must stay within the mandate of our organization at our competence. The expertise the Council of Europe has when it comes to human rights, democracy and the rule of law is available to Ukraine and play a crucial role. Tomorrow, accountability for the serious violation of international humanitarian law will be discussed. Our organization has extensive legal expertise and can be relied on. The Russian Federation must be held accountable. The idea of a summit of heads of state and government of our member states has been launched. The values of democracy, human rights and the rule of law must be reaffirmed, and a new vision
for our organization elaborated. For a successful summit, preparation and timing is crucial. President, Russia has turned its back on our common European home. As an assembly and as an organization, we have acted in unity. As we now go further into detail of the consequences, we must strive to maintain this unity. A united Council of Europe is a stronger Council of Europe. Thank you, Mr. President. Thank you, Ingrid. And now I welcome in the debate on behalf of the ECDA group, Mr. Alexei Goncharenko from Ukraine. Good to see you here, Alexei. You have the floor for 3 minutes. Thank you very much. Dear colleagues, you know, first of all, I want to thank my political group, European Conservatives and Democratic Alliance, for the possibility that Ukrainian is a spokesperson on this issue. But first of all, I want to speak now on behalf of Ukrainian people. That's why I'm here. That's why I left Ukraine, which is now frontline. I left my country less than almost 48 hours ago. And I can tell you that, you know, even now, when I hear the plane, I think it's a missile. This morning, I wake up with some loud noise on the street. I thought it was explosion. It was garbage taken from the street. Yes, we're traumatized. But, you know, when I was telling on this assembly for years that Putin is preparing this attack about plans of Russian Federation, some of you thought that I was crazy. And I'm not crazy now when I miss playing with missile. No, I just have experience that fortunately you don't have. And Ukrainians pay by their lives that you don't have this experience. But many of you thought that I was crazy. And some of you, our German colleague, told me that I am populistic. And I said to him, Frank, we will see. And we see now. So who is populistic and who was populistic? Speaking about Germany, I just want to quote Timothy Snyder, who is one of the best alive historians in the world. For 30 years, Germans lectured Ukrainians about fascism. When fascism actually arrived, Germans funded it, and Ukrainians died fighting it. That's truth. Maybe it's unpleasant truth, but that's truth. So I want to say not about some consequences, because nothing has finished. The war is continuing. Just on Saturday, me in my native city, Odessa, together with my 3-year-old boy, I've heard some explosions just close to us. And then we knew that that was a missile attack of Russians, which took 8 lives, in reality 9, because that was a couple, and the lady was pregnant, and a 3-month-old baby with her mother and grandmother. Just imagine this. It was Orthodox Easter. I addressed to Greek, Romanians, Bulgarians, Moldovians, Georgians, Armenians who are here. This sacred day for all of us, for Orthodox religion, and the blood of newborns on the hands of a devil who is Putin, on the Herod hands. So first of all, we need real sanctions against Russian Federation. Stop buying Russian oil and gas. Russian oil and gas is full of Ukrainian blood. If you pay 800 million euros per day for Russian fossil fuel, and first country is Germany, then Putin can afford this war forever. And at 1:30 we will have a public signing here near the hemicycle. I invite all of you to do this. Second, we need weapons. Weapons and again weapons. And don't make this hypocrisy. Oh, this is defensive weapon, this is attacking weapon. We are defending our country. All weapons for us are defensive weapons and nothing else. And the last thing, I'm finishing. Just support Ukraine on our European path. If we are good enough to die for European values, maybe we are good enough to be part of European political family too. Stop lecture us, start helping us. Stand together, shoulder to shoulder, and we stop this evil. If we will not do this, he will go further. And you will also miss the sound of plane with sound of missile. I don't want this. Let's stop it now. Thank you very much. Thank you, Alexei. I granted you some extra time because of the fact that you just arrived from Ukraine and could update us.
Now, next in the debate, la prochaine orateur au nom du groupe ADLE, M. Jacques Maire de la France. Jacques, vous avez la parole. Merci, Président. Mes chers collègues, je suis très heureux, moi, de parler après Alexei Goncharenko, parce que je crois qu'il a permis de fixer un petit peu, le cadre. Merci à Franck pour son rapport. Nous avons fait des choses. Nous n'avons pas été inactifs. Nous avons effectivement suspendu la Russie, puis exclu la Russie. Nous sommes allés avec Franck, avec Tini, sur place. Mais nous sommes encore, malgré l'enrichissement du rapport, dans une réalité à Strasbourg qui est encore beaucoup trop bureaucratique. Et je le dis franchement, les États membres, l'Union européenne se sont réinventés depuis 2 mois. Elles ont poussé leurs limites, elles ont revisité leur mandat, elles ont fait des choses qu'elles ne faisaient pas auparavant, y compris par exemple en termes de soutien militaire qui n'est pas notre sujet. De nombreux États membres sont allés sur place. L'Ukraine est membre de notre organisation. Et on peut constater quand même que 62 jours après le début du conflit, la présence du Conseil de l'Europe en Ukraine n'est pas à la hauteur, ni du point de vue du bureau, ni du point de vue des responsables politiques. Donc, je dirais, c'est très bien, effectivement, de pouvoir en faire en sorte de donner de la visibilité, c'est très bien de respecter les règles, mais il faut que nous poussions nos barrières au maximum. Quand on regarde, effectivement, le fait qu'aujourd'hui, la réponse que nous avons eue hier, que le bureau à Kiev n'ouvrirait que quand le plan d'action serait adopté, c'est une réponse, je suis désolé, qui est beaucoup trop bureaucratique. Quand la commissaire aux droits de l'homme ne peut pas venir parce que les conditions d'exercice de son mandat ne le permettent pas, c'est une réponse bureaucratique. Elle s'impose à nous, nous sommes une organisation qui est basée sur la loi, mais il y a des moments, il faut se réinventer. Il y a 2 champs, effectivement. Il y a notre rapport à l'Ukraine et notre soutien politique. Et il y a un autre champ qui est également important, et je remercie Franck d'avoir fait des efforts en cette matière, c'est le soutien aux oppositions. Le soutien aux oppositions en Bélarus, le soutien aux oppositions en Russie. Là aussi, il faut se réinventer. C'est la première fois, probablement, à part la Grèce, où nous avons considéré que soutenir les populations, les sociétés civiles, est au moins aussi important que d'avoir un rapport avec les gouvernements qui nous ont quittés et qui sont des agresseurs. Alors, réinventons-nous. Ce drame doit servir à quelque chose. Ce drame doit nous permettre d'être plus pertinents, doit être plus présent dans cet environnement politique. Je pense que l'Assemblée, elle a joué son jeu, elle a joué son rôle. Et je trouve que là aussi, le rapport est complètement insuffisant sur un point important, c'est comment l'Assemblée, le comité des ministres, le secrétaire général peuvent travailler plus fort et ensemble pour effectivement accélérer notre dynamique et pour remettre en cause notre mode de fonctionnement. Je vous remercie. Merci à vous, Jacques. Now in the debate, I call Madam Suna Ivarsdottir from Iceland. Suna, you have the floor. Thank you, Mr. President. I would like to thank Mr. Frank Schwabe for this comprehensive report about what the Council of Europe can do to show solidarity with Ukraine, but also where we are moving forward after this reprehensible and completely unjustifiable invasion of the Russian Federation into the territory of Ukraine. First of all, I would like to express my utmost support to the idea that the Council of Europe does everything in its power to support the constitution of an international criminal tribunal in order to try the crime of aggression, which we know we cannot adequately address through the ICC procedure. I would also like to call on all member states to support the ICC in its investigations of the heinous war crimes that we hear are happening in the territory of Ukraine. And I would like to draw specific attention to the crime of rape used as a weapon of war in Ukraine, which is something that needs a special type of investigation and special attention from all of us to address. I would also like to say that we should show strong support for this report. It has comprehensive action plans on what we as an organization have competences to do to support Ukraine. And I think we should use all of our competences and all of our tools to assist Ukraine and to show solidarity with them.
Having said that, I also think that it is important that we try to reach out to those in Russia that will speak for peace, and those in Russia that name the war a war. And because of this, I must mention a specific case of Vladimir Kara-Murza, an opposition politician who just testified before the Legal Affairs Committee April 4th about the bleak situation of opposition in Russia, of those speaking against the war, of those trying to stop the war. He was arrested. He is now on trial, likely to be convicted and sentenced to up to 10 or 15 years imprisonment for calling the war a war. At his testimony before our committee, when asked, what can we do to support the opposition in Russia, those who speak against the war, he said, give a VPN connection free to all Russians. I think this is something that we should consider, that Russians who oppose Putin and his regime can safely access the internet, can safely exchange information, and can hopefully safely organize a different kind of regime in Russia, which will bring us peace. Thank you. Thank you, Suna. Now I welcome in the debate from Ukraine, Madam Maria Mezhentseva. Maria, you have the floor. Thank you, dear President. As always, an unprepared speech. You know, when I was with my colleagues in Kharkiv on the rocket cassette missiles just before coming to see here you, dear colleagues, my only thought was, well, God, please, not now. We have to deliver this speech. We have to be as a delegation here and to vote on this resolution. And that's really random to have these thoughts at the moment when you are under the rockets. But these thoughts are really something that touches upon every family and every displaced person, every displaced child in Ukraine, when they are in search of food and water, as it was literally like in the Stone Age. In February, they were drinking melted water in Mariupol. Now they are eating cat and dog food in Mariupol and drinking the water from the toilet sink. I am very sorry to give you these examples, but this is something very truthful, which people in the 21st century are facing. Yes, we are not a military organization, but I'm highly thankful for the amendment which would stop supplying weapons, and we call for that, the stop supplying weapons for Russia and the components of Russia, because the tanks being and having fuel in them are proceeding with bloody missions to innocent Ukrainians. Colleagues, we cut the head of the snake, but the tail is still there. I have to address the issue of the Russian staff, which is working at a very high-ranking position here and influencing the political decisions. Well, food security. I think you've seen in your member states how prices have grown, and the food security is one of the things we have to face. Yesterday, just 32 years ago, the whole world faced a catastrophe of Chernobyl. Well, we might have 15 Chernobyls in the future, because the 15 nuclear power reactors are still active in Ukraine. And Putin doesn't have to press the red button. He can just, by accident, drop a missile in one of those. Colleagues, you are great politicians and great international lawyers. So please stop calling this a conflict. This is a war of aggression. It is written in our previous resolution. Colleagues, we have liberated some of those who are trapped by Russians, and one of them is Mr. Ivan Fedorov, the legal mayor of the Melitopol. But there is more than 30 persons like that right now being captured by Russians. I call you to liberate them all as well. 3 minutes, it's not enough. We, with very hard thoughts and heart, are here with you, and we're thankful for the timely response. But we need to act on national levels. More sanctions, more weapons, more solidarity. And I thank to every person from your country, from the 45 member states who support Ukraine today, who became Ukrainians themselves. Thank you very much. Slava Ukraini. Thank you very much, Maria. And indeed, 3 minutes is not enough.
But fortunately, we have more of you colleagues later on the speakers list, so we will hear directly from Ukraine later. Next in the debate is Mr. Richard Keane from the United Kingdom. He should be online. Do we have connection with him? We don't have. Then we go to le prochain orateur, c'est M. Claude Caïren de la France. Claude, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par remercier notre collègue Frank Schwab pour son rapport sur les conséquences de l'agression de la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Ces conséquences, nous les voyons immédiatement en Ukraine, évidemment, au travers des destructions ainsi que des migrants jetés sur les routes qui fuient la guerre et son cortège de barbarie. Nous les voyons aussi immédiatement dans les pays voisins qui accueillent ces réfugiés, et je pense en premier lieu à la Pologne et à la Slovaquie. Mais nous ne mesurons pas encore toutes les conséquences possibles de cette guerre sur les États membres du Conseil de l'Europe. Hier, en réponse à Alexandre Polchech, la secrétaire générale du Conseil de l'Europe a fait part de ses craintes concernant la déstabilisation potentielle de la Moldavie du fait des troupes russes stationnées en Transnistrie. Je ne peux que partager ces craintes qui malheureusement se confirment déjà. De même que j'ai des inquiétudes sur l'évolution de la situation dans les Balkans ou encore en Géorgie, dont nous aurons l'occasion de reparler demain. Nos États membres ont manifesté une unité pour réaffirmer les valeurs humanistes de l'Europe et aboutir à l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe. C'était nécessaire, mais il faudra maintenir cette unité dans la durée, face à des tentatives de déstabilisation qui ne manqueront pas d'arriver. Ne nous le cachons pas, la tâche ne sera pas toujours facile et je forme le vœu que le débat parlementaire au sein de notre Assemblée facilite cette unité. Il faut être clair et je remercie à nouveau notre collègue Frank Schwab de l'avoir été dans son rapport. Le Conseil de l'Europe doit pleinement et rapidement aider l'Ukraine, mais dans le cadre de son mandat. Il ne s'agit pas de l'impliquer dans une quelconque question de défense, mais bien d'apporter tout l'appui nécessaire aux autorités ukrainiennes, mais aussi aux autorités d'autres États membres déstabilisés, sur les questions relatives à la protection des droits de l'homme, à la démocratie et à l'état de droit, y compris en sortant des sentiers battus lorsque c'est nécessaire. Et notre collègue Jacques Maire le rappelait tout à l'heure, évitons cette bureaucratie. Je veux, à cet égard, saluer l'action rapide menée par la Banque de développement du Conseil de l'Europe, qui a été la première banque multilatérale de développement à octroyer des dotations pour aider ses membres à répondre aux besoins immédiats des réfugiés ukrainiens, notamment en matière de transport, d'hébergement, de nourriture et de soins médicaux. Il m'apparaît par ailleurs essentiel de bien se coordonner avec d'autres organisations multilatérales, au premier rang desquelles l'OSCE. Enfin, et nous en débattrons plus largement demain, nous devrons collectivement repenser l'architecture multilatérale européenne pour préserver la paix et la stabilité en Europe. La perspective d'un sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe m'apparaît à cet égard une nécessité. Merci. Merci à vous, cher Claude. Next in the debate, I call Madam Emin Nur Güney from Turkey. Emin, you have the floor. Thank you, Chair. Dear President, dear colleagues, to begin with, I would like to congratulate the rapporteur, Mr. Schwab, for preparing a detailed report. Of course, our priority now is to support Ukraine and Ukrainian people by putting emphasis on their urgent needs stemming from this unlawful and devastating war. We hope that first, a ceasefire and then a peace can be achieved soon to prevent further bloodshed and destruction. In my speech, rather than focusing on Ukraine, I would like to advert to some general aspects of the current situation. The report touches upon a large area of the consequences of the Russian aggression against Ukraine. We should mind that these are not just short-term consequences. We need to find solutions urgently. There are also many long-term challenges we should tackle to discuss thoroughly. It is clear that we are now in an opposite direction of the peaceful spirit set out in the first period after the Cold War. The security landscape of Europe has rapidly changed, and a new Iron Curtain,
a dividing line in Europe re-emerged. In this hostile environment, our common goal to achieve democratic security is also under the threat of resurgence of aggressive nationalism, intolerance, and undemocratic tendencies, as well as a lack of effective multilateralism combined with serious challenges in recent decades. The erosion of the European security architecture will inevitably have repercussions on the whole of Europe. Against the exceptional threat of the Russian aggression, the European community was able to create a united front. But as we see in the past, we have prone to shift our priorities and turn our attention inward once a crisis is over. Therefore, the important thing is we should also find a way to sustain this unity and avoid divisions on our future actions. Moreover, we should pay attention to set aside to responding all these challenges only at the level of discourse, rather than we should adopt concerted actions. To that end, we should discuss constructively on how to strengthen respective roles and competences of international organizations, particularly the Council of Europe. As expressed in the report, we should formulate a new vision for Europe. I believe such a vision needs to be constructed around the notion that our security, well-being, and prosperity is interdependent, and that we will progress and regress all together. Thank you. Thank you, Emin. Next in the debate, I call Mr. Titus Kolatian from Romania. Titus, you have the floor. Thank you, President and colleagues. First of all, I would like to express a word of respect for our Ukrainian colleagues, women and men, for their courage and the way how they fight and support the interests of their country and their nations. Secondly, I want to express a clear and strong support for the adoption of the report proposed by our rapporteur, Frank Schwabe. This report, while expressing once again the support for the territorial integrity, sovereignty, and the independent status of Ukraine, and we should repeat again and again this important formula in international relations, this report is also expressing a strong call for unity. I underline unity in supporting Ukraine and exerting the maximum pressure on Russia to cease this aggression. By the way, yesterday, the Romanian Prime Minister, the Speaker of the Parliament, and the Foreign Minister paid a visit in Kiev, meeting President Zelensky and the Ukrainian Prime Minister, discussing what was supposed to be discussed between neighbors and European partners, but also looking forward beyond this period of horrible aggression, looking forward how to accelerate the speed of European integration of Ukraine, and also looking at the future process of reconstructing the building of the new Ukraine. And we are very confident that in European Ukraine, also the identity of Ukrainian citizens belonging to different other ethnical identities, this is the case of the loyal Romanian Ukrainian citizens, will be preserved according to the standards. Thirdly, the rapporteur is right when mentioning the risk, and this is paragraph 9, the first line, a risk of an escalation and or enlargement of the conflict that cannot be excluded. I will join the Claude Ken signaling with great concern the last developments which are happening in Transnistria, and we are looking with great concern on the provocative actions of Russian inspiration in Transnistria, and we are looking with concern but with also great support for the territorial integrity and sovereignty, and also for the European future of the Republic of Moldova, and I will add also Georgia, of course. Last but not least, it's an appeal for unity within this assembly. I mean, the unity that was shown when adopting our opinion number 300 for expelling Russia from this organization should be preserved.
despite nuances and so on, at the end, at the final vote, we should preserve this political unity, which is essential for our force and for our efficiency when establishing our ways of doing things and supporting Ukraine. Also in supporting the organization of the 4th summit and also working through legal means for international criminal justice that should be done. Thank you very much. Thank you, Titus. Prochain orateur dans notre débat est M. Bernard Fournier de la France. Bernard, vous avez la parole. Monsieur le Président, mes chers collègues, voilà 2 mois que la Fédération de Russie a envahi l'Ukraine. 2 mois que le président russe bafoue les valeurs de paix sur lesquelles notre continent s'est construit. 2 mois que la Fédération de Russie enfreint chaque jour les règles du droit international humanitaire. 2 mois de destruction, de souffrance, d'exaction. Face à cette situation, le Conseil de l'Europe a su prendre position clairement et rapidement. Notre Assemblée n'a pas failli en réaffirmant à l'unanimité nos valeurs et en tirant les conséquences qui s'imposaient. C'était nécessaire, mais il reste encore tant à faire au regard de la gravité de la situation, pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe dans son ensemble. On ne peut à cet égard qu'être inquiet lorsque l'on entend désormais le ministre russe des Affaires étrangères évoquer le spectre d'une 3e guerre mondiale. Dans ce contexte, l'ensemble des États membres de notre organisation ont une responsabilité importante pour apporter une assistance appropriée à l'Ukraine et réduire le coût humain de cette guerre, mais aussi pour faire pression sur la Russie. Soyons clairs, il leur sera d'autant plus aisé de faire pression qu'ils ne seront pas dépendants de la Russie, notamment sur le plan énergétique, comme le souligne le projet de résolution qui nous est soumis. Cela nous renvoie dans un autre cadre, et en particulier celui de l'Union européenne, au sujet de l'autonomie stratégique. Nous avons été trop naïfs par le passé, et pas uniquement vis-à-vis de la Russie. La défense de nos valeurs, la défense de notre modèle démocratique suppose que nous ne puissions être soumis par des contraintes énergétiques, alimentaires ou technologiques. Mais il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire pour faire face aux conséquences migratoires de cette crise et assurer un accueil digne aux migrants. Beaucoup à faire pour documenter les violations du droit international humanitaire et je me félicite de l'appui apporté par le Conseil de l'Europe à la procureure générale d'Ukraine. Beaucoup à faire aussi pour repenser le rôle du Conseil de l'Europe dans un tel contexte. Je veux en particulier appuyer la demande de notre rapporteur afin que puisse se tenir prochainement un 4e sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres du Conseil de l'Europe. Il faut bien entendu que le sujet mature et les débats au sein de notre Assemblée y contribueront. Mais cela me paraît absolument indispensable. Je vous remercie. Merci à vous, Bernard. Now I call in the debate from Germany, Mr. Max Lux. Max, you have the floor. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am 15. März diesen Jahres haben wir als Parlamentarische Versammlung beschlossen, dass Russland aus dem Europarat ausgeschlossen werden soll. Das ist für uns hier keine Neuigkeit, aber leider zeigt das, was in der europäischen Öffentlichkeit angekommen ist, wie gut die Propaganda des Kremls, die Propaganda Russlands, die Propaganda des Systems Putin in Europa funktioniert. Denn das Ergebnis, was in der Öffentlichkeit ankam, war, Russland sei freiwillig ausgetreten. Das ist falsch. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir auch als Mitglieder dieser Parlamentarischen Versammlung weiter in unseren Mitgliedstaaten klarmachen, dass wir nicht einfach abgewartet haben, sondern dass wir schnell gehandelt haben, an der Seite der Ukraine zu stehen. Mir als Deutscher begegnet ein weiteres Beispiel der Kreml-Propaganda oft. Die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Sowjetunion. Die hat mein Land, das ganz Europa einmal in
Schutt und Asche verwüstet hat. Aber ich weiß als Deutscher auch, dass die meisten Opfer in der Sowjetunion durch die Aggression meines Landes auf ukrainischem Boden zu finden sind. Und deshalb gilt die historische Verantwortung meines Landes auch in dieser Zeit und ganz besonders der Ukraine, die brutal dieser russischen Aggression ausgesetzt ist. Und deshalb werde ich auch als Abgeordneter im deutschen Parlament von den Grünen morgen dafür stimmen, mehr Waffenlieferungen zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz möchte ich hier für diesen sehr, sehr guten Bericht von Frank Schwabe danken, denn er zeigt, dass wir als Europarat unsere Verantwortung nicht einfach nach dem Ausschluss Russlands enden lassen. Er zeigt, dass wir unsere Verantwortung jetzt aktiv annehmen müssen. Er zeigt, dass wir die Untersuchung und Beweissammlung von Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit diesem abscheulichen Krieg voranbringen wollen und da auch die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft voranbringen möchten. Er zeigt, dass wir auch die russische und die belarussische Oppositionsbewegung, die diesen Krieg genauso wenig will, nicht alleine lassen. Russland hat nicht ein falsches Spiel gespielt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir waren nicht nur zu naiv. Ich denke, Europa war manchmal zu ignorant. Es ist unsere Aufgabe, an der Seite der Ukraine zu stehen. Danke für diesen sehr guten Bericht. Danke sehr, Max. Next in the debate I call from Lithuania, Mr. Emanuelis Sinkeras. Emanuelis, you have the floor. Danke, liebe Kollegen. Danke, Max. Was hast du gesagt über die Verantwortlichkeit von Bundesrepublik Deutschland und ihre Versöhnung letzte 40 Jahre von internen Dialog in bundesdeutscher Gesellschaft? Wer ist verantwortlich für den Zweiten Weltkrieg, für Holocaust? Aber ich glaube, von der deutschen Gesellschaft und deutschen Regierung, wir erwarten noch einen Schritt. Ein erweiterter Kommentar an die russische Regierung, wenn die russische Regierung spricht über die Denazifikation von Ukraine. Nicht einer von deutscher Seite und auch unsere lieben israelischen Freunde müssten betonen, dass diese sogenannte Denazifizierung oder ein neuer Volksmord in Ukraine, untergenommen bei Russland, ist in einer Beziehung zu einer russischen internen, in den letzten 10 Jahren schreckliche Bewegung, zu einer schrecklichen rassistischen Ideologie. Und wir müssten die Ideologisierung von Russland über Ruski Mir sehr laut sprechen. Ich möchte mich bedanken, Frank, für deine Inklusivität. Wenn du hast von meinen 25 Amendments 20 für die 20 gesagt, ja. Aber in die anderen Berichte, auch bei einem guten Bericht, welcher wird gleich erörtert bei uns in 2 Tagen, morgen am Donnerstag, Alexander Potze-Bericht. Wir müssen betonen, dass diese Ideologie für Russland, welche gehört zu Ruski Mir und diese Priorität von Ethnizität gegen Menschenrechte, Russen gegen Menschenrechte, Russen haben eine übrige Priorität. Das wir haben gehört von der Dritten Reich-Gesellschaft in 30. Jahren. Das hat meine Oma und meine Mutter in KZ überlebt. 4 Jahre in Nazi-KZ. Jetzt wir hören wieder Ethnizität, Nation, über alles. Diese über alles, wir müssen stoppen. Diese über alles, ich spreche in den Namen von allen Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg. Herr Putin hat kein Recht, über den Zweiten Weltkrieg zu sprechen, weil er präsentiert nicht die Alliantenseite. Die Ukrainer waren auch zwischen die, welche haben gegen Nazis gekämpft. Darüber, heute, wenn wir sehen die Evakuierung von den Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg nach Bundesrepublik Deutschland, eine Evakuierung von den letzten Überlebenden vom Zweiten Weltkrieg. Wir müssen etwas dazu sagen über diese Ideologie. Ukraine wird befreit sein, liebe Kollegen, zusammen mit uns
Alle Staaten werden helfen, Ukraine militärisch befreit zu sein. Aber Russland bleibt mit dieser Ideologie. Diese Ideologie müssen wir stoppen. Diese Ideologie von russem Mir könnte nicht in Europa ein erweitertes Leben haben. Danke. Danke sehr, Emanuelis. Now I call in the debate Mr. Erkan Gadiri from Azerbaijan. Erkan, you have the floor. Thank you, Mr. Chairman. Dear colleagues, various international crimes are being committed on the territory of Ukraine. Crimes against humanity, war crimes, And based on what was reported from Bucha, Irpin, and other places, it is fair to say that there is a reason to believe that some of those crimes are of genocidal nature. But above all that, there is one particular crime which deserves special attention, and that is a crime of aggression. Dear colleagues, there are two categories of international crimes: crimes according to international law and crimes against international law. The vast majority of international crimes belong to the first group. Those are the ones which are defined by relevant international treaties. Terrorism, illegal use of certain weapons, human trafficking, drug trafficking, and so on and so on. Those are crimes according to international law. Aggression is a crime of its own kind. It is not a crime according to international law. It is a crime against international law. It's based on fundamental denial of international law as a legal phenomenon. It is one thing when one is frustrated by ineffectiveness of international law, and we all know that international law is far from being perfect, is in fact very weak, often abused by powerful states. But it is quite another thing when one denies the legal nature of international law. There is a word in the Russian language, безнаказанность. It is translated into English as impunity. It is a correct translation, but some portion of the meaning is missing here. Impunity implies that either there is no legally provided punishment, or there is a legally provided punishment, but someone manages to escape it, or for some reason is excluded from it. Russian word безнаказанность, apart from that, also means that there can, in principle, be no punishment, either in the law, or in morality, or even in the eyes of public opinion. And that is why we often hear from Russian politicians phrases like, we will bomb Warsaw, our tanks will be in Prague again, Berlin will beg us, Baltic states are fake, Ukraine never existed, and so on and so on. And one of them, namely Mikhail Delegin, member of the State Duma, lower house of the Russian Federal Parliament, went as far as to say that Russia could and perhaps even should use tactical nuclear weapon against Azerbaijan. Guess why? Because Azerbaijan provides humanitarian aid for Ukraine. Such words should not come this easy. And we are at the stage where international law is being denied its legal nature. Thank you. Thank you very much. Moi, je donne maintenant la parole à Madame Triss. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, chers collègues, voyez, aujourd'hui, je me sens particulièrement fière d'être européenne, d'être ici, quand j'entends tous vos propos, quel que soit le pays dont vous êtes originaire. Le 24 février dernier, la Russie a commis l'impensable. En entrant illégalement en Ukraine, elle a réintroduit la barbarie sur notre continent. Le massacre de Boutcha n'en est malheureusement qu'une illustration, le martyre de la ville de Mariupol en est une autre. En plus de ça, la Russie a introduit un rapport de force brute puisqu'elle menace tout le continent du feu nucléaire et balistique. Bien sûr, notre condamnation a été forte, a été unanime, et la Fédération de Russie ne fait plus partie de notre organisation, et c'est une bonne chose. Mais je considère que le Conseil de l'Europe doit faire plus, peut faire plus, et à plusieurs niveaux.
Quant aux crimes, on parle de crimes de guerre. Oui, oui, bien sûr. Ce sont des attaques sans limite contre les civils, les bombardements, les meurtres, les pillages, les viols. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. Crimes contre l'humanité? Sans doute, oui, mais nous devons attendre la fin des enquêtes qui sont dépêchées et que nous souhaitons mettre en place. Et d'ailleurs, notre organisation doit veiller à ce que ces enquêtes se fassent sans entrave. Génocide? Comme le rappelait le président de la République française, ce mot a un sens et c'est un terme juridique. Mais là encore, je considère que notre organisation, à travers la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aura son rôle à jouer. Alors ce débat va bien sûr nous occuper pendant des années, malheureusement. Il y aura les enquêtes, les procès, les réparations. En ce qui concerne le Conseil de l'Europe, nous devons être d'autant plus fermes sur nos valeurs démocratiques et n'accepter aucune dérive vers des pseudo-sociétés illibérales et des régimes autoritaires. Je considère, comme l'avait dit Jacques Maire et tant d'autres, que le Conseil de l'Europe, oui, doit se réinventer et être plus réactif. Pour revenir à la guerre en elle-même, la priorité absolue est bien évidemment d'y mettre un terme, le plus rapidement possible, en respectant le principe de la souveraineté des États reconnu par l'ONU. L'intégrité territoriale de l'Ukraine n'est pas un élément de négociation, ni d'ailleurs les choix démocratiques de son peuple. Mais en parallèle, il faut qu'il y ait une discussion. C'est pour ça qu'un canal avec Moscou doit rester ouvert. Mais en même temps, il faut une politique de sanctions, des sanctions les plus dures possibles et une aide massive à l'Ukraine sur tous les plans. Il n'y a pas d'autre voie. Toutes les propositions pour parvenir à cette fin sont bien sûr les bienvenues. Et encore merci, Franck, pour ce rapport qui est complet et qui ouvre des voies au Conseil de l'Europe, en espérant que notre efficacité, notre unanimité, notre solidarité puissent continuer dans ce sens-là. Merci. Merci, Madame. I give the floor now to Mr. Ahmet Yildiz from Turkey. Thank you, Madam Chair. Dear colleagues, with this report, once again, we strongly condemn this aggression in the strongest term and express our solidarity with Ukraine and Ukrainian people fighting ferociously for their freedom and their independence. The continuation of this aggression served nothing but more death and destruction. In addition to indiscriminate attacks on urban areas, civilian infrastructure, and even innocent civilians, we have witnessed shameful scenes which amounts to war crimes and crimes against humanity from various districts around Kyiv, the capital. Targeting innocent civilians can never be accepted. Identifying those who are responsible and bringing them to justice by holding an independent investigation should be our expectation. Despite some progress, we see some setbacks on the negotiations in recent weeks. Nonetheless, we still hope that the negotiations will reach a success. In this respect, we call on the Russian Federation to stop the aggression and get back to the negotiating table with goodwill. To that end, Turkey has been making every effort to open the way for peace. We will continue to keep dialogue channels open and engage with both countries, including our offer to host a meeting of the two leaders when this will be realistic. Madam Chair, dear colleagues, as proposed by the rapporteur, organizing a summit of our organization is a very timely and good idea. If we achieve a successful summit, it will contribute a lot to our continent and will be remembered in the future by next generations. On the financial issue, I still urge, I repeat here that let's make a fair distribution of the financial gap. Voluntary contributions may look good idea in a parliamentary atmosphere, but when we take into consideration the totality of the Council of Europe dealing with the rule of law, CPT, others, the voluntary contribution cannot be a permanent solution because it may hamper the sustainability and integrity of some chambers of this organization. I
I blame some words here that compare Turkish operation in Iraq, terror operation, with the Russian aggression on Ukraine. This operation, Turkish operation in Iraq, is on a region that is not controlled by Iraqi government nor by the regional Kurdish authority. That's why Iraqi army also moved to the same region in coordination with the Kurdish regional authority in Iraq. So it is not an arbitrary operation. Then, Madam Chair, I disagree with the... Could you please come to an end, because we have to be quite strict. Okay, then as Madam Mijatovic yesterday declared here, the way to communicate with between the Council and my country is to engage. Thank you. Thank you very much. We have to be, dear colleagues, we have to be very strict, because we have a huge speakers list. And if you want to give everybody a chance, then we have to do so. I give the floor now to Kimmo Kiljunen. Madam President, Frank Schwabe, thanks very much for your excellent report. We can fully share it together with us here now. Thanks very much, Maria and Alexei from Ukraine. Excellent presentation from your side too. You gave us severe messages from your country. We in Finland, we are in full solidarity with you. In our living memory is very, very well year 1939, when after Molotov-Ribbentrop Pact, Stalin attacked to Finland. We were alone. Stalin calculated that Finland is divided because severe civil war had taken place in the country 20 years back. But what Red Army actually met in Finland? Red Army met miracle of winter war in Finland. The whole country was united. The nationhood showed its strength. And Maria and Oleksiy, that's exactly now happening in Ukraine too. Your national identity is the highest level in your history as far as I can analyze it. Congratulations partly for that one. Tragedy is huge, but you will obviously win. Russians are saying that the problem is the NATO expansion. That's a threat for them, as they say it. No, that's not the threat. The major threat is Europeanization of Ukraine, the democracy development in your country. That is the threat, but not against Russia itself, not against Russian people, but against the authoritarian power structures in Russia. That is the threat. And that's why your fight in Ukraine is not only a fight for your own nationhood, but it's a fight for democracy in Russia too. And that we should remember what is actually going on. And that's very important to understand, that the common security in Europe has now changed to common unsecurity. And that's why we are in fully solidarity. Thanks, Frank, for your report in noting that we should also remember the civic society in Russia. We shouldn't isolate the people of Russia from this, particularly the brave human rights fighters in Russia, that we should always give the strong support and links. What is left for Russia now? Putin's time is over sooner or even sooner. That's absolutely clear. But what is left for Russia? Apologies. Apologies for Ukrainian people, apologies for the whole world, and actually apologies also for Russian people themselves. Thanks. Thank you very much. I give the floor now to Mrs. Laima Andrikiene from Lithuania. Thank you, Madam President. Mr. Schwabe, thank you for your excellent report on the consequences of the continued Russian Federation's aggression against Ukraine and the role and response of the Council of Europe. Colleagues, Russian Federation is out of the Council of Europe. It is out of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. This House unanimously condemned Russia's war of aggression, breaches of the international law, and Russia's international commitments. But it is only a beginning. We welcome the United Nations General Assembly resolution of the 7th of April on suspension of the rights of the membership
of the Russian Federation in the Human Rights Council. To my mind, to my understanding, there should be no place for aggressive Russia in the United Nations Security Council. Colleagues, we are witnessing brutal atrocities, war crimes committed by the Russian army in the occupied territories of Ukraine, Bucha, Irpin, Mariupol. We can say the genocide of Ukrainian people. Those responsible should face justice. An international criminal court is already dealing with those issues. I fully support the idea that special international criminal tribunal has to be established, and we have to finish with the ideology of Putinism, which is very similar to Stalinism and fascism, once and forever. We have to exert pressure on the withdrawal of Russian troops from the sovereign territories, not only of Ukraine, but also Georgia, Moldova, and Belarus. And we shouldn't forget about this when our eyes are on Ukraine mostly. And last but not least, our assistance to Ukraine must be much stronger. I'm sure we can do more. We are expressing our support in Mr. Schwabe's report. We are expressing our support for the establishment of Ukraine's Solidarity Trust Fund to rebuild Ukraine after the war, to initiate a large-scale investment program, and to restore the country's growth potential after the war. While now, when the Ukrainians are fighting for theirs and ours freedom and European values, we have to support them by all means possible: political, economic, humanitarian, and military. Thank you. Thank you very much, Mrs. Andrikiene. I call now Mr. Pringle, Thomas Pringle from Ireland. The horrific invasion of Ukraine by the Russian Federation will have far-reaching effects across Europe and indeed the world. The continued aggression is shocking, and the harm being done to the civilian population of Ukraine is terrible. There is no doubt that the efforts of this Council must be to support the people of Ukraine and put whatever pressure we can on the government of the Russian Federation to end this aggression. But we should also not support the government of Ukraine in the banning of 8 political parties there as well. I think that is something that we have to stress. I believe that there is a need for some line of communication to be ready as well to push for a peaceful settlement of this conflict, and the Council of Europe should have a role in that. The Council of Europe can achieve this by keeping lines of communication open with the people of Russia. I think that it is important that those lines of communication, as outlined in the document, but aren't actually in the motion, should be kept open. Among the changes that the conflict is driving in Europe is the decision, apparently, of the Finnish and Swedish governments to ask to join NATO. There is some merit, perhaps, in their decision from their point of view, but it is not for me to comment on that. And it would be helpful if they did not comment on Ireland's discussions around the same topic. This will lead to even more pressure on Ireland to abandon our traditional stance of military neutrality, even though consistently over 70% of the Irish people have said that they do not want to change that policy when surveyed. But that does not seem to satisfy the warmongers in our own media, the government, and possibly even the EU. I believe that the views of the Irish people need to be respected, and I would hope that the Council of Europe would respect and support that view as well, particularly with the upcoming Irish presidency of the Council. The idea that NATO is some great protection for the people of Europe, in my mind, is laughable. I believe that when the history of this conflict will be written, the role of NATO and the events that led up to it will be interesting to read. Although it might be the US and NATO that write that history, so maybe we will not see that. The attack on neutrality is matched with a demand and wish for Ireland to join NATO, or if not, at least join the EU version of NATO. To that end as well, I would also have concerns with the continued alignment of the Council of Europe with the EU. Could this organisation become a vassal of the EU? This question needs to be addressed and might be more a pressing argument considering the Russian aggression as well. The Russian aggression is having immediate, deadly effects on the people of Ukraine, but there can also be long-lasting effects across Europe, and we will see that work out in the coming years. Thank you. Thank you very much. And I go now to Mr. Stefan Bergeron. He's online. If you succeed. No. Then we come back on him later. I give then the floor to Mr. John Howell. He's here.
Thank you very much, Madam President. I am unashamedly on the side of Ukraine. The speech which has moved me the most this morning has been that excellent speech of Oleg Goroshenko, amongst many other excellent speeches this morning. He spoke with sincerity and with clarity, and should have brought home to, thank you, and should have brought home to us what this war is about and what its effects are. I don't want to use faint praise to damn this report when I say that it contains many worthy items that we should concentrate on. Nor do I want to damn it with faint praise by saying that it is also well-meaning. But I know too that we are not a military organization. But that does not mean that we can simply pretend that a war is not taking place and that it has nothing to do with us. We are asking in paragraph 11.2 of the motion for nations and organizations to help strengthen Ukrainian airspace. That means a no-fly zone. But we are not prepared to ask them, it would seem, to supply military assistance. Yes, it may be implicit. It may be implicit. But I feel that it should also be explicit. This is not a time, to use the English expression, to hide our light under a bushel when Ukraine is asking for weapons. This report deals with a number of items that are important. It deals with refugees. It deals with professional support. It deals with the full withdrawal of Russian troops, not just from Ukraine, but from Georgia, Moldova, and Belarus. And it also asks for an international criminal court to take action, and I hope that that will be unhindered. It also asks for us to engage with civil society. And let me say that as far as the Belarusian civil society is concerned, the most efficient organization that I've come across is one that has selected members of this assembly to be godparents for political prisoners in Belarus. And we met yesterday for a photograph to be able to send to those Belarusian prisoners. So on those grounds, I want to finish here, Madam President, and to say that I fully support Ukraine. Thank you very much. I give the floor now to Mr. Mogens Jensen, Denmark. Thank you, Madam President. Dear colleagues, in accept of giving most colleagues the possibility to talk, I will be short. I would like to thank our rapporteur for this report, which in itself, when adopted, is another and again confirmed clear signal to the warlord Putin that a unified Europe also in this assembly in strongest possible terms condemns the Russian Federation's aggression against Ukraine. We stand in solidarity with Ukraine and the brave Ukrainian people and underline our unwavering support for their sovereignty, independence and territorial integrity. And we shall use all possible tools to stand up for Ukraine and against Putin. First of all, increased military assistance to Ukraine to help the Ukrainian people defend themselves and stop the war. Secondly, severe economic and energy sanctions. Thirdly, we have to supply all humanitarian aid needed. And fourthly, we have to make it crystal clear, also when it comes to cultural, sports and media interference with Russia, that we also here, in this moment, draw a red line. And finally, we have to step up solidarity with those member states which have received large numbers of people fleeing Ukraine, and we all have to secure all possible help for Ukrainian
refugees. A unified response against Russia and in defense of Ukraine from this assembly is utmost important, and therefore I also urge you, all colleagues, to support the report from Frank Schwabe and the Political Affairs Committee. Thank you very much. Grand merci. On peut maintenant retourner sur notre orateur canadien, parce qu'il est en ligne, on m'a dit. Monsieur Bergeron. Bonjour, Madame la Présidente. Oui. Alors, bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le rapporteur. Selon une citation cynique souvent attribuée, peut-être à tort, à Joseph Staline, la mort d'une seule personne est une tragédie, mais la mort de millions de personnes est une statistique. Si les pertes de vie en Ukraine sont encore loin, fort heureusement, d'atteindre les niveaux stratosphériques d'une telle soi-disant statistique, les horreurs dont nous sommes témoins ne doivent pas pour autant être banalisées. Des civils exécutés de sang-froid à Boutcha, les bras ligotés derrière le dos. Un missile qui s'abat sur la gare de Kramatorsk, bondé de civils cherchant à fuir les zones de combat. Un autre dirigé contre le théâtre de Mariupol, dans lequel de nombreux civils avaient trouvé refuge. D'innombrables civils, littéralement acculés à la famine. 2 mois après le début de cette guerre injustifiée et injustifiable, ces images resteront à jamais gravées dans nos mémoires et il y a lieu de craindre, j'en ai peur, que d'autres soient encore à venir. Récemment, j'ai eu le privilège de rencontrer à Ottawa une délégation de parlementaires ukrainiennes, des femmes courageuses, dont certaines participent d'ailleurs à nos présents débats. Elles nous ont imploré de faire plus et nous devons faire plus. À ce propos, j'ai réitéré à quelques reprises à la ministre canadienne des Affaires étrangères qu'en dépit des désaccords ponctuels que nous pouvons avoir sur tel ou tel sujet, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre nous quant à la réaction que doit susciter l'agression russe en Ukraine, que ce soit en termes de sanctions ou de soutien au peuple et aux militaires ukrainiens. La réponse du Canada a certes été ferme, mais nous pouvons faire encore davantage, notamment au chapitre des sanctions. Ainsi en est-il de la plupart des États occidentaux. Nos collègues ukrainiennes nous faisaient notamment remarquer que plus de 300 banques russes font partie du système international SWIFT. De ce nombre, seulement 7 d'entre elles en ont été exclues, offrant ainsi aux oligarques des trous béants leur permettant de contourner allègrement les sanctions. Le président Zelensky, lorsqu'il s'est adressé à la Chambre des communes du Canada le 15 mars dernier, a invité les parlementaires à s'imaginer à la place des Ukrainiens qui voient leur ville et leur village sans cesse bombardés. Sachons, comme eux, trouver le courage nécessaire pour prendre les décisions difficiles qui s'imposent. Évitons cependant de confondre le régime brutal de Vladimir Poutine et le peuple russe dans son ensemble, puisque beaucoup de Russes ne cautionnent pas les actions illégales de leur président. Je pense notamment à Marina Ovsianaskova, qui en direct à la télévision a dénoncé la propagande du régime, ainsi qu'aux milliers de Russes qui n'ont pas hésité à mettre en péril leur propre liberté, voire leur sécurité, pour exprimer leur opposition à cette guerre. Dans des moments difficiles comme ceux-ci, les mots justes peuvent parfois être difficiles à trouver. Cela dit, les gestes concrets sont souvent plus éloquents et signifiants que les paroles. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. I would like to give the floor now to Mr. Joseph O'Reilly. Joe, you have the floor. Thank you, Madam President. At the outset, I welcome this report and its contents. To say, first of all, that I, like so many colleagues here, stand in awe of our parliamentary colleagues from Ukraine. They've displayed extraordinary tenacity, extraordinary capacity to cope with huge stress and to absorb enormous suffering on their own part and the part of their people. And I certainly stand in awe of them. And not only do we stand in awe of them, but we should and do stand in solidarity with them. At national level, we should implement the sanctions as effectively as we can, not just effectively, completely. We should, and I'm very proud of my own country's response in this area, be a warm house, a warm place for people, displaced persons from Ukraine.
the war is barbaric, it's illegal, it's constitutes within it lots of war crimes, and they will have to be prosecuted. Now, I do think the distinction is important to be made that we are not condemning the Russian people or ordinary Russian individuals here. We are talking of a corrupt dictatorial regime, which indeed ordinary Russians suffer as much from as others. So I think we need to keep that, particularly in this assembly. I think it was correct and proper to expel Russia, and as I said in that debate, they expelled themselves by their actions. I think we, as a Council of Europe, should be ready to have a role not only, and I would appeal to the Council of Ministers, to, as the report suggests, to go on with assistance. But not only have we a role now, but we're going to have a role, and a very important role, I think, in attempting to broker a peace also. I think we have to be at the vanguard of efforts to broker a peace. And I do support Mr. Schwab and the report's suggestion of a summit of the leaders of our member states. I would be very in favour of that. In other words, I think we should, and particularly our Assembly, I'd appeal to President Cox, to the Secretary-General, to the Council of Ministers, that we as an Assembly, as an organisation, should be at the vanguard of efforts to achieve a peace and should not be a sideline observer of this, because there will have to be a peace. There will have to be a rebuilding of Ukraine. And of course, we have to be careful that the peace is not another version of the Versailles Agreement and that we don't sow the seeds of a Third World War there. But in essence, I want to stand in solidarity with Ukraine. I want to condemn the barbaric war. I want to say we've done the right thing so far. We have to go on doing the right thing. Thank you, Madam President. Just in time. I call now for Mrs. Larisa Bilotsier from Ukraine. You have the floor. Thank you. Dear colleagues, distinguished chair, first of all, I would like to thank the rapporteur, Frank Schwab, for enormous work and detailed, comprehensive report on consequences of the most cruel and horrible war in Ukraine. And special thanks to Frank Schwab that as a political group leader together with colleagues and vice president visited Ukraine, expressing the solidarity with the Ukrainian people at this very difficult time of war. PACE in Council of Europe has shown that it can invest political will to stop Russia. But seizing a membership of Russia in Council of Europe is a diplomatic act that will not stop Putin's war. And other frontiers that are outlined in this report must be overcome. Unfortunately, every money and support to Ukraine is less than European countries pay for Russian oil and gas. We need to close the door of financing the Russian war in Ukraine. The dependence on Russian energy is not an accident. It's a consequence of wrong-headed policy in Europe. Of course, there must be a cost of such errors. Ukrainians are paying the highest price each day by thousands of lost lives, by 16,000 people missing, by 10,000 residential buildings destroyed, or on this scale, priceless human lives and petrol prices at gas stations, for example, in Germany. Russian harm to Ukrainian economy as for today is tremendous, $600 billion. Russia launched 1,300 missiles at Ukraine. More and more Ukrainian infrastructure is being destroyed every day. This is economic terrorism of Russia. Can you imagine that 1,500 schools were destroyed? 215 children were killed. Horrendous atrocities are taking place in the heart of Europe, in Ukraine. For you to see the scale, I want to give you examples, documented testimonies of Ukrainians. An European 9-year-old girl was raped by 11, at least 11 sperm samples were found soldiers. Then they cut the letter Z on her chest and ripped her stomach open. Her parents were killed in front of her. 14-year girl was raped by 5 Russian occupiers. She's pregnant now and plans to keep a child. 11-year boy was raped in front of his mother. She was tied to a chair to watch. And outside, it's 21st century.
There are other documented by UN human rights violations in Ukraine include evidence of sexual violence, torture, and killing. Please, talk to your counterparts in your parliaments. Talk to your governments. It's crucial to give full-scale support to Ukraine, because the aggressor will not stop until he is stopped, but by us united. And today, the synonym of freedom is Ukraine. And in order for freedom not to lose, it must be well armed and supported. Slava Ukraini! Thank you very much, Mrs. Bilotsier. I give now the floor to Mr. Kuleman-Brenner from Hungary. Dankeschön, Frau Präsidentin. Mein erster Satz gilt natürlich den tapferen Menschen in der Ukraine. Unsere tiefste Solidarität möchte ich hier auch in dieser Versammlung ausdrücken. Die Menschen in Ungarn haben das auch damit ausgedrückt, dass wir mehrere hunderttausend Geflohene aus der Ukraine unterstützen und weiterhin unterstützen werden. Zweitens möchte ich betonen, dass das Rad der Geschichte in diesen Tagen rasant voranschreitet. Und gerade in solchen Zeiten zeigt sich die Wichtigkeit vom Europarat. Dieser hervorragende Bericht mit all den Details, worüber wir noch diskutieren werden, zeigt, wie wichtig es war, in diesen Jahrzehnten des Friedens daran zu arbeiten, was wirklich europäische Werte sind. Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit und was für eine Gefahr für die Freiheit und Demokratie immer wieder vorhanden ist. Jede Generation muss für Freiheit und Wohlstand kämpfen, zeigt uns die Geschichte, auch wieder jetzt in einer brutalen Weise. Gerade wir, die Völker in Ostmitteleuropa, die nicht nur in einer Nazi-Diktatur, sondern auch in einer kommunistischen Diktatur gelebt haben, wissen zu genau, wie sowas entsteht. Meine Vorredner, ich schließe mich an, haben sehr gut gezeigt, dass in den letzten 15 Jahren Putin-Russland sich auf einen Weg gesellt hat, wo wir eigentlich alle hätten die Vorzeichen sehen müssen. Das ist auch eine selbstkritische Bemerkung. Und gerade aus Ungarn kommend ist besonders wichtig zu betonen, dass Rechtsstaatlichkeit, Checks and Balances, eine ausgewogene Medienlandschaft, was gerade in Russland auch dazu geführt hat, dass die putinsche Propaganda eine regelrechte Gehirnwäsche unter den russischen Menschen dann erreichen konnte, zeigt uns also, was an diesen Werten wichtig ist, was wir hier in dieser Versammlung geschlossen hochhalten müssen. Geschlossen hochhalten müssen und auch in allen anderen Staaten darauf hinweisen müssen, wo ähnliche autoritäre Tendenzen vorhanden sind, weil nur so kann unsere Versammlung wirklich geschlossen auftreten. Ich meine, dass dieser Aggressionskrieg von Putin-Russland schon jetzt dazu geführt hat, dass sowohl die Europäische Union als auch die NATO weiter zusammengerückt ist. Und unsere Organisation ist die wichtigste Organisation in meinen Augen, wo es darum geht, Wohlstand und Freiheit für die Bürger in Europa zu sichern. Ich unterstütze voll diesen Bericht und möchte dazu aufrufen, jeden hier in diesem Raum. Herzlichen Dank. Sehr vielen Dank. I give now the floor to Darko Kajewski from North Macedonia. Thank you, Madam President. Dear guests, dear colleagues, we stand in solidarity with Ukraine, with the people who are aggressively attacked, people who flee the country and desperately seek shelter, people who live without access to water, food, and basic supplies. We decided and we choose the only rightful side. We must act now, because the war in Ukraine is a huge threat to Europe and world security and should stop immediately. Our country's accession to NATO is a strong indicator of the value of the open door policy as a fundamental principle, and we strongly believe that all countries have autonomy and right to choose their own path. North Macedonia has joined EU efforts and is fully in line with the EU common foreign and security policy, imposing a substantial package of sanctions against Russia, and will continue to do so in these days
ahead. Now is the time to make the most of the potential of the regional cooperation, of all the partnership tools and mechanisms available in the region. The Balkans have European perspective, and we also have to be sure that European perspective for the Western Balkans is the same. North Macedonia's place is in the European Union, and being outside in these hard times has multiple negative tendencies for malicious third-party influence, raising suspicions by fabricating news, spreading hate speech, producing disinformation that undermine the citizens' trust in the EU. Now is the perfect time to urgently speed up the process of opening accession talks for North Macedonia, as the EU enlargement with the Western Balkans is seen as a security issue crucial to the stability and prosperity of the region and Europe. Once again, we condemn Russia's military aggression against Ukraine. We fully respect the territorial integrity of Ukraine, and as allies we give all our support to all of the Ukrainians, and we should open our doors to the Ukrainian people who fled their country and who overnight become refugees. We should give Ukrainians easy access to jobs in our countries, shelter, and ensure their livelihood. We must take responsibility in our everyday lives, in the policies we create, in the decisions we make, and we must promise once and for all the phrases "never again" will be true this time. We are accountable, and we must ensure that the future generations won't live in a war-torn world. Everything we do must contribute to peace and prosperity. We must create a world in which future generations will not experience war in their lifetime ever again. We stand with Larissa, Maria, Alexei, Olena. We stand with all Ukrainians. We stand with Ukraine. Slava Ukraina! Thank you very much. I would like to give the floor to Mr. Soltjenger Zalan from Hungary. Which one? This one? Yeah. Okay. Thank you for the floor, Madam President, dear colleagues. First of all, I would like to congratulate to Mr. Schwab for this excellent report. The Council of Europe was the first international organization to take a rapid action regarding the aggression of the Russian Federation in Ukraine already on 25th of February. These actions and the measures taken since reflect the united message of the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers. Near the sanctions and efforts for peace, we face other issues as well. Since the exclusion of the Russian Federation of 16th of March, a number of international legal and financial issues have arisen in the organization in clarifying the consequences. For the time being, the process in the Committee of Ministers has begun with the identification of legal issues. Tasks include, for example, clarifying issues related to Russia's participation in Council of Europe's conventions open to non-member countries, or the identification of the budgetary and program implications for the years 22-23. They also concern the definition of the future relation with the civil society in Russia and Belarus, or possible changes in the composition and the task of the intergovernmental committees in the field of education, culture, youth, and so on. In addition to these urgent issues, the organization will have to focus now on how its strategic priorities can be sustained and how its 4-year program can be adapted to the current circumstances. It is more important than ever for the Council of Europe to reinforce its actions in the field. It means through its action plans, field offices, advisory bodies, and monitoring mechanisms. The actions of the Council of Europe in the Western Balkans and the EU candidate countries have to be reinforced to show a clear European perspective for these countries and
assist the European integration process in an effective manner. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much. I would like to give the floor now to Mr. Morten Wold from Norway. You have the floor. It's up to you. Madam President, the ongoing war of aggression which Russia is waging on Ukraine is frightening. Who could possibly have imagined that there would be a conventional war of aggression in Europe in 2022? The footage being relayed on TV screens in Norway is heartrending. Norwegians are in shock at what our Russian neighbor has been doing to the Ukrainian people. I have no problem in saying that I share and support my parliamentary colleagues' condemnation of President Putin. This is something Norway has been unequivocal about. We, the Council, must be absolutely clear that Mr. Putin himself is solely and completely responsible for this war and for the resulting economic sanctions that very many countries have imposed on Russia. I've already said that Russia is one of Norway's neighbors. For many years, we have worked on building trust between Norwegians and Russians. We have had complex and demanding negotiations on the demarcation line in the Barents Sea, but this was solved to the satisfaction of both countries. There have been close ties between Norwegians and Russians in the border communities in northern Norway. There is no escaping the fact that positive developments between our two countries have been set many years back, and it will take just as long to rebuild them if this is ever possible. Norway and many Council member nations has given humanitarian aid to Ukraine. Norway It is no sabotage, Morten, so... Norway has also sent military aid, 4,000 M72 anti-armor weapons, several types of protective and other military equipment relatively quickly. And very recently, we have provided 100 anti-aircraft missiles with a range of 6 kilometers, suitable for launching from vehicle ships and helicopters, and which could be deployed against relatively low-flying aircraft and helicopters. And we are going to give more support, something our Prime Minister confirmed in Parliament last Wednesday. We should also underline that President Putin's aggression has drawn Western democracies even closer together. Never before has Europe and NATO been stronger or more united. I fully understand why Sweden and Finland are now considering NATO membership, something Norway views as a very positive step. One day this war will end, Mr. President. It is essential that Western democracies act together and remain united, also in this Council, even after the fighting has stopped. We are stronger together. In fact, strength is itself a deterrent. Whatever the result of this senseless war, Russia will be the ultimate loser. Even if they win the fighting, which I really don't hope, they will forever be the losers of the peace. Thank you very much, Morten. And in time, in spite of the disruption of your microphone. Prochain orateur dans le débat est M. Jacques Lenné de la France. Jacques, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. On ne peut qu'être horrifié et inquiet par la tournure des événements depuis l'agression lancée par la Fédération de Russie contre l'Ukraine. Horrifié par les images de destruction et d'atrocités qui nous parviennent, inquiet du fait de la surenchère à laquelle se livre le pouvoir russe, qui évoque désormais ouvertement les risques de guerre mondiale. Après avoir testé de nouveaux types d'armes, peut-être pour faire oublier les difficultés bien réelles auxquelles son armée fait face sur le terrain. Le déclenchement de cette guerre est un défi pour l'Ukraine,
qui va devoir continuer à se battre pour recouvrer son intégrité territoriale et qui devra ensuite se reconstruire. C'est un défi pour l'Europe, ébranlée par cette attaque et par la crise de réfugiés qui en résulte. C'est le retour d'une fracture béante en son sein, avec une réactivation à un niveau d'intensité impensable, il y a encore peu de temps de l'OTAN. C'est enfin un défi pour le monde tout entier, tant une attaque émanant d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU doté d'une arme nucléaire sur fond de rivalité stratégique avec les États-Unis est lourde de menaces. Je n'oublie pas non plus la crise alimentaire qui pourrait résulter de cette guerre dans les pays d'Afrique et du Moyen-Orient. La Fédération de Russie et l'Ukraine étant d'importants producteurs de blé et d'engrais. Cela aura sans nul doute des répercussions migratoires qui mettront à nouveau l'Europe sous tension. La crise majeure provoquée par la Russie conduit nos États membres à sortir d'une forme de naïveté, à colmater nos dépendances et à se réarmer. C'est certainement nécessaire au regard de la menace qui est grande, mais cette démarche doit s'accompagner d'une réflexion profonde sur la signification de l'appartenance au Conseil de l'Europe aujourd'hui, sur le sens de nos valeurs démocratiques et sur la manière de les protéger, de les faire vivre, de les faire prospérer. Comme notre rapporteur, je juge nécessaire que les différents États membres de l'organisation fassent pression sur la Fédération de Russie pour qu'elle cesse cette guerre et qu'elle rétablisse l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues, même si je m'attends, hélas, pas à un processus rapide de règlement de ce conflit. Je forme le vœu que notre Assemblée use de tous les moyens qui sont les siens au cours des prochains mois, à la fois pour contribuer à l'indispensable réflexion sur la promotion de la démocratie en Europe et l'architecture multilatérale de notre continent, mais aussi pour pousser notre organisation à intervenir de la manière la plus réactive et la plus efficace possible dans le cadre du mandat qui est le sien. Je vous remercie. Merci à vous. Le next speaker in the debate will be Madam Serap Yassar from Turkey. Serap, you have the floor. Bonjour. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, l'un des aspects importants de cette guerre dont nous sommes témoins dans d'autres crises est les conséquences humanitaires. Actuellement, le monde connaît la plus grande mobilité migratoire après la Seconde Guerre mondiale. L'un des endroits où cette mobilité se poursuit au niveau le plus élevé ces derniers temps est sans aucun doute l'Ukraine. En raison de cette mobilité, un total de 5 millions d'Ukrainiens, dont au moins la moitié sont des enfants, sont devenus des réfugiés selon les données confirmées par des organisations internationales telles que l'ONU et l'UNICEF. Les enfants sont sans aucun doute le groupe le plus vulnérable lors des récents mouvements migratoires comme ceux de la Syrie et de l'Afghanistan. Nous avons vu de nombreux enfants migrants disparaître ou être séparés de leur famille. Afin d'attirer l'attention sur les enfants disparus sur la route migratoire, nous avons fait une déclaration à la presse dans notre Parlement et retiré les questions sur l'ampleur du danger qui guette ces enfants, où se trouvent les enfants disparus et ce qui leur est arrivé. Et nous avons envoyé une lettre aux ambassades de 46 États membres du Conseil de l'Europe et aux ONG internationales demandant un soutien pour prévenir la disparition d'enfants. Avec cette lettre, nous leur avons envoyé un puzzle photo d'un enfant migrant avec des pièces manquantes. La communauté internationale doit faire tout ce qui est nécessaire et requis dans l'intérêt supérieur des enfants pour éviter la disparition d'enfants réfugiés et migrants. Une attention particulière doit être accordée aux enfants non accompagnés qui constituaient l'un des problèmes
les plus urgents. Il est important de les identifier rapidement et de les enregistrer immédiatement à leur arrivée. Ils doivent également bénéficier d'un soutien total. Dans l'ensemble, il est important de discuter de ces questions de manière approfondie sous un thème distinct à l'Assemblée parlementaire. En tant que Conseil de l'Europe, nous disposons des instruments et des ressources nécessaires pour nous attaquer à ce problème important. Merci beaucoup. Merci à vous, Serap. Now, le prochain et le dernier orateur de ce matin est Monsieur Pierre-Alain Frides de la Suisse. Pierre-Alain, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Un grand merci à Frank Schwabe pour ce rapport important qui couvre l'essentiel des conséquences politiques, économiques, sociales et humanitaires de ce conflit qui a changé pour longtemps la réalité de l'Europe. En charge d'un rapport pour la Commission des migrations sur les conséquences humanitaires et migratoires du conflit, je vais me rendre ces prochains jours en Ukraine et j'en profite pour remercier nos collègues slovaques, roumains et surtout ukrainiens pour leur appui. À travers ce rapport, je souhaite humblement contribuer à un état des lieux dans cette Ukraine dévastée par la barbarie, afin de tenter d'améliorer au mieux le sort des victimes et plus globalement de la population ukrainienne qui est confrontée aux privations, aux souffrances, aux cruelles séparations, aux peurs, au deuil, aux destructions. Le martyre du peuple ukrainien mérite une réponse solidaire de notre part à la hauteur des enjeux. Accueillir, apporter nourriture et biens de première nécessité, soutenir financièrement, entre autres. Telles sont nos obligations à nous, pays d'Europe. Il en va de la défense et du respect des valeurs fondamentales de l'Europe. Une Europe de paix, solidaire et démocratique que nous voulons. Mais les conséquences du conflit dépassent les frontières de l'Ukraine. Co-rapporteur pour la Moldova, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec nos collègues moldaves qui ont fait part de leurs préoccupations et des risques de déstabilisation de leur pays en première ligne derrière la région d'Odessa, dont le sort inquiète toujours. La Transnistrie pourrait représenter un objectif pour la Russie qui pourrait monter de toutes pièces un de ces pseudo-scénarios de libération d'un peuple opprimé. Que dire des explosions qui ont secoué la torpeur de Tiraspol ces derniers jours? Une provocation, des explosions qui résonnent avec les paroles menaçantes et inquiétantes d'un haut gradé russe, voilà peu. La Transnistrie pourrait-elle devenir une tête de pont pour la Russie? Avec une déstabilisation secondaire possible de la Moldavie, un État neutre et paisible, mais fragile et historiquement divisé entre deux mondes, selon le titre du livre de notre ancienne collègue Josette Durieux. Si l'on ajoute des difficultés économiques aggravées par le conflit et une forte inflation, un embrasement social et des tensions pourraient survenir dans ce pays qui apporte par ailleurs une forte contribution pour les migrants ukrainiens. La Moldavie mérite toute notre attention et le soutien de l'Europe pour assurer sa stabilité, notamment par une forte aide financière. Cela passe, comme pour l'Ukraine, par une aide claire et efficace à cette démocratie qui aspire à plus d'Europe, plus de liberté, plus de sécurité et moins de corruption. J'ai parlé de la Moldova, mais bien entendu aujourd'hui, plus que jamais, l'Ukraine doit représenter notre priorité absolue avec notre soutien absolu. Merci pour votre attention. Merci à vous, Pierre-Alain. Now I will interrupt the list of speakers. I remind members that the debate will resume at 3:30 p.m. this afternoon, where we will hear further speeches, the replies to the debate, and consider the amendments. We are now going to welcome the President of the Republic of Italy, and we wait for a few seconds to have him here with us in the hemicycle. Son Excellence, le Président de la République italienne.
Ladies and gentlemen, dear colleagues, it's now my great honor to welcome to this chamber His Excellency, the President of the Italian Republic, Mr. Sergio Mattarella. Dear President, welcome to what we consider as an agora of European parliamentary dialogue and multilateral diplomacy. We are extremely honored and happy that you have joined us today, and we are present at a time where your country, Italy, is chairing our Council of Europe's Committee of Ministers. I'm also glad that you are accompanied by your Minister of Foreign Affairs, Minister Di Maio, and your ambassador, who take care very well for the chairmanship of the Republic of Italy of the Committee of Ministers. Great that we have you here as well, Mr. Minister and Mr. Ambassador. Mr. President, the commitment of your country to the values of peace and democracy is essential for deepening our cooperation within the Council of Europe, especially in these very difficult times, when we see that peace and democratic stability, all the values that we sometimes did take too easily for granted on the European soil, are fundamentally undermined as a result of Russia's war of aggression against our member state, Ukraine. Your presence here, Mr. President, is highly appreciated by all of us and demonstrates the dedication of your country, a founder member of our organization, to human rights, democracy and the rule of law. At a time, Mr. President, when these values of our organization are violated by Russian aggression against our fellow Ukrainians, your personal support in attaining the maintenance of our common goal, a united and peaceful Europe, contributes to the reinforcement of the Council of Europe's principles and values. These are the moments that we need. We all need courage and we all need wisdom. And if you have an age of 81, some people think that wisdom comes with the years, but as you told me earlier, it has to be proven time and again. And let me say you, if some of you think the President is already 81, it is clear that the President thinks I'm only 81. So be aware, he is with us full-fledged. You have had such a considerable political and legal experience, Mr. President. You were a long-standing member of your parliament. You were a judge to the Constitutional Court of Italy. You were a minister. And you have so many qualities that it's a great honor to have you here and get some wisdom from you. We are really looking forward with great interest to your intervention and then afterwards the exchange of views with members. Mr. President, thank you again for being with us. May I invite you to the floor. Thank you very much. Signor Presidente dell'Assemblea parlamentare, signora Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, signore e signori parlamentari, ambasciatrici e ambasciatori, signore e signori, sono lieto di potermi indirizzare a questa Assemblea che esprime nel modo più largo il sentimento dei popoli d'Europa. È per me motivo di grande soddisfazione effettuare a Strasburgo, sede di molteplici istituzioni europee, il primo viaggio all'estero da quando il Parlamento italiano e i rappresentanti delle sue regioni hanno voluto conferirmi nuovamente l'incarico di Presidente della Repubblica Italiana. Rendo omaggio al Consiglio d'Europa, alle sue istituzioni, a voi che siete espressione dei parlamenti di 46 Paesi membri, in rappresentanza di 700 milioni di cittadine e cittadini europei. Permettetemi un ringraziamento particolare al Presidente Tony Cox per questa opportunità che mi offre e mi consente
per le sue parole così gentili e grazie a tutti voi per l'accoglienza. Porgo un saluto caloroso alla segretaria generale Maria Pecinovic-Buric, la cui guida in questa organizzazione considero preziosa, come ho avuto modo di dirle nel nostro incontro dello scorso novembre al Palazzo del Quirinale e ribadirle nell'incontro che abbiamo avuto questa mattina. Il Consiglio d'Europa ha sempre avuto la vocazione a essere la casa comune europea e ha saputo svilupparla nei decenni che hanno fatto seguito alla sua istituzione, come testimonia anche la sua attuale ampia rappresentatività. Una casa che è stata specchio fedele delle divisioni e delle difficoltà manifestatesi tra le diverse comunità nazionali, ha saputo essere anche e soprattutto espressione del coraggio di unità dell'Europa, spesso prefigurando quanto si è potuto successivamente costruire sotto altri profili e in altri ambiti, come l'Unione Europea. Tanti i traguardi di civiltà conseguiti dal Consiglio d'Europa sul terreno dell'abolizione della pena di morte, della lotta al razzismo, della libertà di espressione, della tutela della diversità culturale, della protezione dei diritti dei bambini, dello sviluppo di politiche per la gioventù. Inoltre, parafrasando il Mugnai di Potsdam, nel nostro continente si può dire c'è un giudice a Strasburgo, con l'attività sviluppata dalla CEDU, frutto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sottoscritta a Roma. Il Consiglio d'Europa ha saputo cioè consolidare le prerogative dei cittadini, aggiungendo alla tutela dei singoli ordinamenti statali quella derivante dall'applicazione della Convenzione in casi di violazione dei diritti da parte degli Stati, perché non c'è ragion di Stato che tenga nel caso di violazioni dei diritti della persona. Più liberi, più sicuri, più coesi. E penso alla Carta sociale europea contro le diseguaglianze e le povertà lanciata in Italia a Torino nel 1961. Questi sono risultati impareggiabili della costruzione tenace di una casa comune quale il Consiglio d'Europa. Progresso per centinaia di milioni di cittadine e cittadini europei, fieri di ritrovarsi sempre più in un unico demos. Il Consiglio d'Europa è figlio di quella spinta al multilateralismo che caratterizzò gli anni successivi al secondo conflitto mondiale, insieme al sistema delle Nazioni Unite. Una spinta basata sulla considerazione elementare. La collaborazione riduce la contrapposizione, contrasta la conflittualità, aumentando le possibilità di composizione positiva delle vertenze. Non fu facile imboccare la strada della riconciliazione, così come non è stato facile giungere alla condivisione di una comune eredità, avere il coraggio di passare dal rapporto tra gli Stati, dal diritto della forza alla forza del diritto. Costruire una pace duratura è stato un processo lento e graduale che ha saputo evitare il rischio di una terza guerra mondiale, sfiorato con la guerra di Corea e il blocco di Berlino, e ha saputo passare in quegli anni lontani attraverso la regolazione della condizione dell'Austria sotto clausola di neutralità e il superamento della crisi di Cuba. Quanto la guerra ha la pretesa di essere lampo e non le riesce, quanto la pace è frutto del paziente e inarrestabile fluire dello spirito e della pratica di collaborazione tra i popoli, della capacità di passare dallo scontro e dalla corsa agli armamenti al dialogo, al controllo e alla riduzione bilanciata delle armi di aggressione. È una costruzione laboriosa, fatta di comportamenti e di scelte coerenti e continuative, non di un atto isolato, il frutto di una ostinata fiducia verso l'umanità e di senso di responsabilità
nei suoi confronti. Come ci ricordava Robert Schuman, la pace non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Se perseguiamo obiettivi comuni, per vincere non è più necessario che qualcun altro debba perdere. Vinciamo tutti insieme. L'esempio è stato contagioso, tanto da far diventare Strasburgo la meta obbligata di quanti raggiungevano libertà e indipendenza per rafforzarle e consolidarle. È stato così in diversi casi, ma naturalmente per stare insieme occorre rispettare le regole che ci si è dati. Si giustifica per questa ragione la parentesi della Grecia dopo il colpo di Stato militare. Decenni dopo, i popoli centroeuropei, baltici e del Caucaso poterono scegliere a loro volta di aderire al Consiglio d'Europa e con questa decisione di schierarsi per la salvaguardia dei diritti umani, la vigenza dello Stato di diritto, lo sviluppo della democrazia. Come ha sottolineato il Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini, intervenendo dinanzi a questa Assemblea esattamente 39 anni fa, il 27 aprile del 1983, occorre talvolta saper esercitare il coraggio della rinuncia, quando la separazione di un Paese, membro del Consiglio d'Europa, appare necessaria per non tradire l'ispirazione che ha dato vita a questa istituzione. L'obiettivo hitleriano che condusse alla Seconda Guerra Mondiale era quello di fare della Germania la potenza prevalente, con un ruolo dominante su altri popoli e altri paesi. Fu un disegno che coinvolse regimi di numerose altre nazioni, il Regno d'Italia tra queste, e che fu battuto dalla coscienza civile internazionale. Ma il registro della storia ci ricorda come stabilità e pace non siano garantite una volta per sempre. Ciò testimoniano drammatiche e tristi vicende nei Balcani, nel Caucaso, nel Mar Nero. La pace non si impone automaticamente, da sola, ma è frutto della volontà degli uomini. Viviamo oggi nuovamente l'incubo inatteso, perché imprevedibile, della guerra nel nostro continente. Si pratica e si vorrebbe imporre l'arretramento della storia all'epoca delle politiche di potenza, della sopraffazione degli uni sugli altri, della contrapposizione di un popolo mascherato talvolta sotto l'espressione interesse nazionale contro un altro. Imperialismo e neocolonialismo non hanno più diritto di esistere nel terzo millennio, quali che siano le sembianze dietro le quali si camuffano. Non è più il tempo di una visione tardo-ottocentesca e poi stalinista, che immagina una gerarchia fra le nazioni, a vantaggio di quella militarmente più forte. Non è più il tempo di paesi che pretendono di dominarne altri. L'opzione è stata effettuata da tempo con il passaggio delle relazioni internazionali dalla estraneità agli aspetti giuridici alla civiltà del diritto. Di fronte a un'Europa sconvolta dalla guerra, nessun equivoco, nessuna incertezza è possibile. La Federazione russa, con l'atroce invasione dell'Ucraina, ha scelto di collocarsi fuori dalle regole a cui aveva liberamente aderito, contribuendo ad applicarle. La deliberazione di questa Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa di prendere atto della rottura intervenuta è coerente con i valori alla base dello Statuto dell'organizzazione, che indica la strada di una unione più stretta delle aspirazioni comuni dei popoli europei. La responsabilità della inevitabile sanzione adottata ricade interamente sul governo della Federazione russa. Desidero aggiungere, non sul popolo russo, la cui cultura fa parte del patrimonio europeo e che si cerca colpevolmente di tenere all'oscuro di quanto realmente avviene in Ucraina. Non si può arretrare dalla trincea della difesa dei diritti umani e dei popoli. Si tratta di principi che hanno saputo incarnarsi
nella storia della seconda metà del Novecento e a maggior ragione devono sapersi consolidare oggi. La ferma e attiva solidarietà nei confronti del popolo ucraino è l'appello al governo della Federazione russa perché sappia fermarsi, ritirare le proprie truppe, contribuire alla ricostruzione di un paese, di una terra che ha devastato, è conseguenza di queste semplici considerazioni. Alla comunità internazionale tocca un compito: ottenere il cessate il fuoco e ripartire con la costruzione di un quadro internazionale rispettoso e condiviso che conduca alla pace. Un grande intellettuale, Paul Valéry, passato attraverso le 2 guerre mondiali, richiamava i concittadini europei a prendere coscienza di vivere in un mondo finito. Non c'è più terra libera, scriveva, nessun lembo del globo è più da scoprire. Se nessuno è più estraneo a nessuno, si interrogava il presidente Pertini, non è giunto il tempo che gli uomini apprendano a essere in pace con se stessi? Potremmo oggi aggiungere, in un mondo sempre più interconnesso, nel quale sono sostanzialmente venute meno le distanze, in cui ciascuna persona può comunicare e sovente comunica in tempo reale con interlocutori in ogni parte del mondo, non c'è posto, è anacronistico parlare di essere di influenza territoriali. Il contesto internazionale presenta contraddizioni, a partire dalla stessa Federazione russa, responsabile della violazione di tutte le principali carte definite nell'ambito degli organismi multilaterali e che si trova paradossalmente a invocare l'intervento dell'Organizzazione Mondiale del Commercio contro le sanzioni imposte dalla comunità internazionale. Mentre il conflitto ha ulteriormente indebolito il sistema internazionale di regole condivise e il mondo, come conseguenza, è divenuto assai più insicuro, la via d'uscita appare senza tema di smentita soltanto quella della cooperazione e del ricorso alle istituzioni multilaterali. Sembra giungere a questa conclusione anche quei paesi che pur avevano rifiutato sin qui di riconoscere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale e ne invocano invece oggi l'intervento affinché vengano istituiti processi a carico dei responsabili di crimini innegabili e orribili contro l'umanità, quali quelli di cui si è resa colpevole la Federazione Russa in Ucraina, riconoscendo in tal modo il ruolo necessario di quella Corte. Se la voce delle Nazioni Unite è apparsa chiara nella denuncia e nella condanna, ma purtroppo inefficace sul terreno, questo significa che la loro azione va rafforzata, non indebolita. Significa che iniziative come quella promossa da Liechtenstein e da altri 15 paesi per evitare la paralisi del Consiglio di sicurezza dell'ONU vanno prese in seria considerazione. La guerra è un mostro vorace, mai sazio. La tentazione di moltiplicare i conflitti è sullo sfondo dell'avventura bellicista intrapresa da Mosca. La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i suoi effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva. Dobbiamo saper scongiurare il pericolo dell'accrescersi di avventure belliche di cui l'esperienza insegna sarebbe poi difficile contenere i confini. Dobbiamo saper opporre a tutto questo la decisa volontà della pace, diversamente ne saremo travolti. Per un attimo esercitiamoci, prendendole a prestito dal linguaggio della cosiddetta guerra fredda, a compitare insieme parole che credevamo cadute ormai in disuso, per vedere se possano aiutarci a riprendere un cammino, per faticoso che sia. Distensione per interrompere le ostilità, ripudio della guerra per tornare allo statu quo ante, coesistenza pacifica tra i popoli e tra gli stati, democrazia, come ci insegna il prezioso lavoro della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, come condizione per il rispetto della dignità di ciascuno. Infine Helsinki e non Yalta. Dialogo, non prova di forza tra grandi potenze che devono comprendere di essere sempre meno tali.
prospettare in una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione sull'esempio di quella conferenza di Helsinki che portò nel 1975 a un atto finale foriero di sviluppi positivi e di cui fu figlia l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Si tratta di affermare con forza il rifiuto di una politica basata su sfere di influenza, su diritti affievoliti per alcuni popoli e paesi, e invece proclamare, nello spirito di Helsinki, la parità dei diritti, l'uguaglianza per i popoli e per le persone, secondo una nuova architettura delle relazioni internazionali in Europa e nel mondo, condivisa, coinvolgente, senza posizioni pregiudizialmente privilegiate. La sicurezza, la pace e la grande lezione emersa dal secondo dopoguerra non può essere affidata a rapporti bilaterali, Mosca versus Kiev, tanto più se questo avviene tra diseguali, tra stati grandi e stati più piccoli. Garantire la sicurezza e la pace è responsabilità dell'intera comunità internazionale. Questa tutta intera può e deve essere la garante di una nuova pace. Avviandomi alla conclusione, vorrei sottolineare come la possibilità di rivolgermi a voi di persona, potendo così dare manifestazione del bisogno basilare di comunicazione diretta, è sicuramente un vantaggio. Abbiamo vissuto una lunga fase di difficoltà a causa della pandemia, con momenti drammatici. Il virus non è ancora debellato, ma abbiamo imparato a combatterlo, ad attenuarne gli effetti. Desidero in questa sede rendere omaggio a tutti coloro che a costo di rischi personali, talvolta con il sacrificio della vita, hanno contribuito a conseguire risultati di cui oggi possiamo giovarci. Penso in primo luogo al personale medico e sanitario, cui va tutta la nostra riconoscenza, ai ricercatori e agli scienziati, ma anche molti operatori, volontari, professionisti che a vario titolo ci hanno aiutato a superare questa prova. Una volta di più abbiamo avuto conferma di quanto valga la cooperazione internazionale. La comunità scientifica internazionale ha operato al di sopra dei confini, scambiando dati, conoscenze, risultati di esperienze, avanzamenti di ricerca. Non poteva esservi richiamo più convincente e si sperava che questo esempio di collaborazione contro un nemico comune dell'umanità fosse recepito dai governi degli Stati, sospingendo verso la ricerca del dialogo, della condivisione, della cooperazione. Tutto questo non fa dimenticare che se oggi possiamo sperare che il peggio sia ormai alle nostre spalle, è grazie al civismo dei nostri concittadini, al senso di responsabilità che hanno manifestato, alla loro collaborazione nelle misure per attenuare la diffusione del virus e nel garantire il successo delle campagne vaccinali. Senza il loro contributo non sarebbe stato possibile sconfiggere il Covid, il virus, oltre a questo anche il virus pernicioso della disinformazione e della sfiducia nella scienza. Le nostre istituzioni hanno dimostrato capacità di sapere agire rapidamente. Le nostre società hanno evidenziato una resilienza rassicurante. Vorrei manifestare apprezzamento per il contributo fornito dal Consiglio d'Europa agli Stati membri affinché la risposta alla pandemia si svolgesse entro ambiti rispettosi dei diritti e delle libertà fondamentali, ponendo sempre al centro la persona umana e la sua insopprimibile dignità. È un aspetto da non dare mai per scontato, un successo europeo del quale possiamo andare giustamente fieri. Signore e signori, la Repubblica Italiana ha convintamente contribuito alla nascita di questa organizzazione, alla sua crescita e alla sua piena affermazione quale punto di riferimento imprescindibile nel sistema multilaterale di difesa dei valori di libertà e di affermazione dei principi dello Stato di diritto. È una funzione che continua a manifestarsi preziosa
alla quale tutti gli organi del Consiglio d'Europa e gli Stati membri sono chiamati a concorrere. È quanto abbiamo puntato a ribadire responsabilmente in occasione di questa 8ª presidenza italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. La generazione dei fondatori ha saputo edificare su cumuli di macerie, materiali, morali e giuridiche questa comunità multilaterale, guardando al futuro. Confidiamo di aver custodito fedelmente questo patrimonio, di averlo difeso come un bene prezioso. Ma se il compito non è esaurito, tocca proprio a noi corrispondere alle sfide di oggi, sviluppandone e attuandone i principi. Auguri e buon lavoro quindi a tutti noi e grazie dell'attenzione. Mr. President, Mr. President, thank you for your words of wisdom. I told you when we met before that I would expect that many members would come here in the hemicycle or online to listen to your words of wisdom. I can tell you that you have gathered a record number of members listening to you, and the applause at least shows that we do see some wisdom in your words. Thank you very much for that. But as you know, you have been a parliamentarian yourself for such a long time. We always have questions. We are parliamentarians. We have to ask questions. And you kindly agreed to answer the questions. So I will first give the floor now to the 5 representatives of the political groups. And you will answer these questions each and every one. And then we will take the remaining questions, and I will bring 3 of them together, and then you have the chance to respond to these questions. So first in this round, I call the president of the group of the Socialists, Greens and Democrats, Frank Schwabe from Germany, to ask the first question. And questions have to be limited to 1 minute or less. Thank you very much, caro signor Presidente. Thank you very much for that you are here with us and for your important speech, especially in these challenging times. Considering the threats of new dividing lines and all challenges Europe is facing for its security, its values, the protection of human rights, international law and the impact these have on our organization, we as the Socialist Democrats and Greens groups consider that a 4th summit of heads of state and government of Council of Europe member states is critical to celebrate a new vision to our organization and should be organized as soon as possible. And I think I speak in the name of the whole Parliamentary Assembly, and you spoke about a new architecture for Europe as well. I know it's in the competence of the government, but since we have you here as the highest representative of your country, I would like to ask you about your ideas and if you think such a 4th summit is sensible, when it could be and what could be the issues, the main issues on such a summit. Thank you. Thank you, Frank. Mr. President. La ringrazio, ma è il comportamento della Federazione Russa con questa tragica e imprevedibile aggressione dell'Ucraina ha portato all'estromissione da parte del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare per l'abbandono delle regole dell'organizzazione da parte della Federazione Russa. Questo impone una riflessione strategica sul futuro e sugli obiettivi del Consiglio d'Europa per garantirne l'efficacia fin qui sempre spiegata nel nostro continente. Credo che sia interessante
ricordare le parole dei capi di Stato e di Governo in occasione di un altro vertice, il primo vertice a Vienna nel 1993. Leggo queste parole di quel comunicato. L'Europa è la fonte di un'immensa speranza che non deve in nessun caso essere distrutta da ambizioni territoriali, dalla rinascita di nazionalismi aggressivi, dal perpetuarsi di sfere di influenza, dall'intolleranza e da ideologie totalitarie. Sembrano parole scritte oggi. Ecco, questo dà l'idea di come sia importante il momento di quel vertice e dell'incontro dei vertici dei paesi che fanno parte del Consiglio d'Europa. Io naturalmente so che vi è a maggio una importante riunione dei ministri in Italia, a Torino, e sarà quell'occasione per valutare questa proposta. Io la guardo con molto interesse, come sede solenne per riflettere, definire e disegnare le linee di impegno che garantiscano la prosecuzione efficace dell'azione del Consiglio d'Europa. Thank you very much, Mr. President. Now, next question comes from Mr. Davor Ivo Stier from Croatia, and he asked his question on behalf of the group of the European People's Party. David, you have the floor. Thank you, Chair. Signor Presidente, grazie per le sue parole. Now, Europe, Mr. President, is currently facing multiple threats. Of course, the most important and grave one, Putin's war of aggression. But also, we are seeing the challenge posed by authoritarian tendencies around the globe, but also in our area of the Council of Europe. We see also the problem that inflation is causing to European economies and societies. Now, Mr. President, you're a leader that managed to gather very diverse and different forces, political forces in Italy. Based on that record, we would like to ask you, how do you see the role of the Council of Europe in keeping Europe united, in offering a unified and unifying response to all these challenges in the defense, of course, of democracy and the rule of law? Thank you, Davor. Mr. President. La ringrazio. Ma questo è un tema di grande rilievo perché l'aggressione della Russia e l'Ucraina, che ha riportato alla guerra imprevedibilmente nel nostro continente, sollecita ancora di più, rendendola ancora più attuale, la spinta all'unità di tutti i paesi e popoli europei che credono nella pace, nella via della democrazia, nel rispetto del diritto internazionale e nello Stato di diritto. Noi abbiamo in questi decenni, attraverso l'opera del Consiglio d'Europa e la collaborazione degli Stati, realizzato faticosamente un terreno comune, una comune comprensione e fiducia. Questo non può essere messo in crisi. Allora dobbiamo salvaguardare questo sistema che è incardinato nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Corte, che è impegnata a ribadire e a difendere, tutelare questi diritti. È un patrimonio che ispira la Carta dei diritti dell'Unione Europea e che è un bagaglio, è un punto di riferimento che occorre difendere e salvaguardare a vantaggio delle future generazioni. Lo Statuto del Consiglio d'Europa e il Trattato dell'Unione Europea ci indicano la strada di una unità sempre maggiore tra i popoli europei, di una unità di intenti, di impegni, di una condivisione di valori e di modi di procedere. Ora, questo è anche indispensabile perché l'Europa giochi sul piano globale, nella comunità internazionale, un ruolo di pace, di dialogo, di valori da affermare per la democrazia e lo Stato di diritto. Ecco, credo che difendere questi valori sia l'unica strada che abbiamo da percorrere, l'unica per contrastare quanto sta avvenendo, a parte naturalmente il modo di contrastarla nell'immediato, nelle maniere indispensabili che stanno avvenendo, ma contrastarle contrapponendo alla violenza della forza, alla prepotenza della guerra, i valori della pace, della convivenza. Non c'è un'altra strada e dobbiamo preservare questa strada che il Consiglio d'Europa in questi decenni ha garantito.
Thank you very much, Mr. President. Now, the next question is asked by Mr. John Howell from the United Kingdom, and John speaks on behalf of the European Conservatives. John, you have the floor. Thank you, Mr. President. Your Excellency, welcome. Can I return you to the question of sanctions? As I understand it, currently 7 big Italian companies are continuing business as usual in Russia, and 6 big Italian companies are postponing future planned investment and development whilst continuing their business relationship with Russia. What can Italy do to convincingly encourage these companies to end their business in Russia and to comply with sanctions? Thank you, John. Mr. President. Le rispondo molto volentieri. Naturalmente numeri e definizioni di importanza sono tutti da verificare. Vede, l'impianto sanzionatorio deciso è pienamente operativo in Italia e lo è con rigore e severità. È una decisione politica che ha assunto il governo italiano assolutamente chiara alle aziende che hanno base in Italia. Molte di esse hanno deciso in autonomia di interrompere l'attività nella Federazione Russa, altre hanno sospeso queste attività. Nel rispetto dei principi dello Stato di diritto e dell'economia di libero mercato che in Italia vigono e che vengono rispettate in Italia, le une e le altre, le regole dello Stato di diritto, le regole dell'economia di mercato, comuni anche ad altri paesi, le imprese nella loro autonomia si regolano di conseguenza, così come avviene in altri paesi. In tutti gli altri paesi che hanno allo stesso modo un'economia di mercato. La Repubblica Italiana ha contribuito alla definizione delle sanzioni, ha contribuito da protagonista. Le sta applicando, attuandone con assoluto rigore. È pronta a eventuali altre sanzioni, senza alcuna esitazione. Questa posizione è chiarissima a chiunque. Thank you very much, Mr. President. The next question comes from Mr. Damien Cotier from Switzerland, and he asks his question on behalf of the group of the Alliance of Liberals and Democrats in Europe. Damien, vous avez la parole. Sì, della Svizzera, signor Presidente, è un paese che anche usa l'italiano come lingua nazionale. Grazie per essere venuto qui a Strasburgo, signor Presidente della Repubblica, per incontrarci. Nous pensons effectivement que le dialogue entre cette Assemblée et le Comité des ministres et le pays qui exerce la présidence, un dialogue régulier, est quelque chose d'extrêmement important. Ma question rejoint celle qui a été évoquée par M. Stier et par M. Schwab. Et au fond, nous sommes à une césure dans l'histoire de l'Europe, une césure peut-être aussi importante que celle de 1989, avec cette agression de la Russie contre l'Ukraine. Et il faut repenser le Conseil de l'Europe. Alors je suis content de vous avoir entendu dire que vous soutenez l'idée d'un sommet, un 4e sommet que cette Assemblée appelle de ses vœux. Il m'intéresserait de savoir dans ce cadre-là comment l'Italie va s'engager concrètement au Comité des ministres à Turin pour l'organisation de ce sommet et quelle idée elle va apporter pour revitaliser le Conseil de l'Europe de manière à défendre encore mieux les valeurs qu'il porte. Merci, Monsieur le Président. Merci, Damien. Monsieur le Président. La ringrazio. Vede, quello che è avvenuto non attenua ma rafforza l'impegno per la missione del Consiglio d'Europa, quello di costruire uno spazio paneuropeo fondato su principi e valori condivisi, che abbiano come criterio il rispetto dei diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto. E non viene meno, al contrario, il desiderio, l'ambizione di creare una casa comune europea. Tanto più questo viene messo sotto attacco da quanto avvenuto, da quanto sta avvenendo da parte della Federazione Russa in Ucraina, tanto più va riaffermato l'importanza del ruolo che svolge il Consiglio d'Europa e questo obiettivo che i popoli europei hanno certamente a cuore e che garantisce il loro futuro. Per questo, come dicevo, ogni iniziativa occorre definire insieme e potrà essere, ripeto, lo vedo come interessante, una buona occasione, un vertice di capi di Stato e di Governo, definire un quadro di aggiornamento del modo di impegno, di attività, per rendere più inclusiva, più condivisa, più rassicurante e serena la vita europea.
Thank you, Mr. President. And the last question on behalf of the political groups comes from Mr. Marco Nicolini from San Marino on behalf of the group of the Unified European Left. Marco. Thank you, Mr. Chair. I'll speak in Italian for the first time in this Parliament. Signor Presidente, rivivo il piacevole ricordo di un evento storico poiché nella mia parentesi da capo di Stato della Repubblica di San Marino fu invitato al Quirinale in visita ufficiale, un'occasione unica grazie alla quale la Repubblica di San Marino può orgogliosamente chiamarla amico. Proprio in forza di questo rapporto le chiederei di rivolgere nuovamente lo sguardo ai piccoli Stati d'Europa. L'attuale governo della Repubblica di San Marino era nato per opporsi ad un'oligarchia esterna che stava mettendo le mani sul Paese, creando i pericolosissimi cortocircuiti che vedono soggetti privati gestire seggi nei più importanti consessi politici internazionali. San Marino ora deve guardare avanti e combattere anche questa propria vulnerabilità. Le chiederei, signor Presidente, quale sia il suo pensiero riguardo della negoziazione ormai giunta a 7 anni di trattativa che vede 3 microstati impegnati nel raggiungimento di un accordo di associazione con l'Unione Europea. In un momento di grande difficoltà, con la guerra alle porte dell'Europa, forse il primo segnale positivo potrebbe essere proprio questa piccola ma importante aggregazione. Grazie, signor Presidente. Thank you. Thank you very much. Italian always takes a bit more time. La Mr. President. ringrazio. Signor Presidente, ricordo anch'io la visita dell'onorevole Nicolini da capitano reggente della Repubblica di San Marino. È stata quella visita un'occasione per ribadire la grande amicizia che lega San Marino e Italia. Da molti anni, lo so, San Marino e i Principati di Monaco e Andorra chiedono di raggiungere un accordo di associazione con l'Unione Europea. È una domanda che l'Italia vede con pieno favore. L'Italia appoggia con convinzione questa prospettiva, la sostiene, lo ha sempre fatto, continuerà a farlo. Questo porterebbe nella Unione Europea un contributo ai tradizioni di indipendenza e libertà che è prezioso, tanto più in quanto viene da piccoli paesi che hanno mantenuto nei secoli della storia questa condizione. Per questo è importante che questa proposta trovi un accoglimento e una traduzione positiva sollecitamente. L'Italia si continuerà a impegnarsi a questo riguardo. Thank you very much, Mr. President. Now we will have groupings of three questions, after which you get the floor to react. First question, première question de M. Bernard Fournier de la France. Bernard. Monsieur le Président, dans le cadre de sa présidence du Comité des ministres, l'Italie a notamment mis l'accent sur la prise en compte de la personne humaine et sur le dialogue interreligieux. Le 2 mai aura lieu à Strasbourg, ici même, un dialogue interreligieux sur la religion et la paix et la religion et les droits de l'homme. Pouvez-vous nous faire part de vos attentes et de votre vision des bénéfices possibles de ce dialogue interreligieux dans une Europe et un monde qui ont besoin de raviver les valeurs humanistes? Je vous remercie. Merci à vous, Bernard. The second question comes from Madam Katalin Söber from Hungary. Katalin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mattarella, que pensez-vous de l'initiative U24 United for Peace proposée par l'Ukraine et de l'éventuelle participation de l'Italie en tant qu'État garant? Merci. Merci à vous. Et la troisième question vient de Madame Ada Mara de la Suisse. Ada? Grazie signor Presidente. Signor Presidente, buongiorno. Mi permetto di parlare in italiano poiché sono una figlia di italiani emigrati tanti anni fa in Svizzera. Ecco, lei rappresenta per me e per tanti altri la garanzia di una certa dignità delle istituzioni così importanti appunto per tutelare il bene vivere insieme, l'uguaglianza e i valori che difendiamo qua in questo Consiglio. C'è un fenomeno che non rispetta questa cosa e che vuole invece indebolire lo Stato e parlo della mafia.
Vorrei sapere, poiché ci sono queste ramificazioni internazionali della mafia che più o meno scopriamo o non vogliamo vedere nei nostri stati, cosa pensa lei della collaborazione internazionale per lottare contro questo fenomeno, se gli stati fanno abbastanza e cosa si potrebbe promuovere nel caso contrario? E scusi per il mio povero italiano. Grazie. Thank you very much. Mr. President, three quite diverse questions. Could you please try to react? Volentieri. Ma rispondo alla prima volentieri. Il rafforzamento del dialogo interreligioso, a nostro avviso, è prezioso per la pace e la convivenza. Lo dimostrano tanti episodi significativi. Ne cito soltanto due. La lettera sulla fratellanza umana con cui il pontefice della Chiesa Cattolica, Francesco, e il grande imam di Al-Azhar, Al-Tayed, hanno invitato poi i popoli di differenti religioni a collaborare per la pace e il rispetto tra tutti quanti. Ho l'incontro dell'ottobre scorso a Roma, in cui sono stati, a parte a questi due leader religiosi così importanti, anche altri leader altrettanto importanti. Il patriarca Bartolomeo di Costantinopoli, il primate anglicano, l'arcivescovo Welby, il rabbino Marans, l'ayatollah Damad, un vescovo luterano, Shu, il leader buddista Mineghisi, tutti insieme per ragionare del clima e di come incoraggiare tutti gli aderenti, tutti i seguaci delle fedi religiose a contribuire alle migliori sorti dell'umanità. Con questi sforzi, questo dialogo è fondamentalmente importante sul piano appunto dei valori umani e della dignità personale di ciascuno, qualunque sia la sua idea, la sua religione o la sua mancanza di religione. È un contributo veramente fondamentale perché toglie vigore agli estremismi, ai radicalismi, ai fondamentalismi e induce tutti a riconoscersi nella comune condizione umana. È un riconoscimento, in questo l'Italia riconosce, la Repubblica Italiana riconosce nella separazione netta tra sfera religiosa, sfera temporale e sfera statale, riconosce però la dimensione religiosa alle attività delle varie fedi religiose, le varie confessioni religiose, un contributo al tessuto civile, anche al di là dei confini del loro credo. E questo sul piano mondiale è un contributo al rispetto reciproco, a trovare ragioni di vita insieme, in comune, rispettandosi gli uni per gli altri. Alla seconda domanda vorrei rispondere che noi siamo convinti che occorre sostenere e incoraggiare tutte le opportunità di negoziato che vi sono, naturalmente, anche se allo Stato non c'è grande motivo di ottimismo, ma tutte le possibilità che vi sono possono nascere di possibile trattativa, negoziato, vanno sostenute e incoraggiate. Ripeto, sperando che si aprano, cosa che fin qui non è avvenuta, degli spiragli di disponibilità da parte della Federazione Russa, che fin qui non ne ha dato alcun cenno. Nel rispetto naturalmente della sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale dell'Ucraina. In questo quadro, in questa chiave, con questi intendimenti, l'Italia ha offerto la propria disponibilità a essere parte dei garanti dello status internazionale dell'Ucraina, nel quadro di una cornice internazionale convenzionale che prevede la neutralità dell'Ucraina. La disponibilità nostra c'è. Speriamo che si possano realizzare condizioni che allo Stato non si intravedono. Alla terza domanda vorrei rispondere che è indispensabile quello che lei ha sottolineato, la collaborazione internazionale per il contrasto alla criminalità organizzata. Questa era la visione di una persona che ha dato la vita sotto questo profilo per questo impegno. È un protagonista della lotta contro la mafia che ho ben conosciuto, con cui mi sono incontrato tante volte per parlare di questi temi, Giovanni Falcone, di cui tra pochi giorni ricorderemo i 30 anni dall'assassinio.
Ecco, la sua convinzione era che bisognasse collaborare al piano internazionale, perché questa era la strada per bloccare e sconfiggere i traffici mafiosi. Perché la criminalità organizzata ha sempre più assunto dimensioni transnazionali, con ramificazioni articolate in diversi continenti e anche utilizzando il dominio digitale. Per contrastarlo occorre un impegno analogo, continuamente aggiornato rispetto alla capacità che ha la criminalità di utilizzare strumenti nuovi. Occorre costantemente aggiornare le forme di collaborazione internazionale e gli strumenti di contrasto. Vi sono tante iniziative a questo riguardo. L'Italia collabora con tanti paesi e sul piano dell'addestramento, della trasmissione di esperienze e sul piano delle inchieste, delle indagini. Vi sono anche iniziative di carattere multilaterale. Per esempio il progetto che nell'Interpol c'è contro l''ndrangheta e le sue ramificazioni, particolarmente in America Latina ma anche in altri continenti, è molto importante. Cioè, sviluppare queste forme di collaborazione è il modo più efficace per contrastare la criminalità organizzata ed è un tema che va costantemente tenuto in alta considerazione. Tra qualche giorno vi sarà a Palermo, nella mia città, dove ho firmata la convenzione per l'impegno internazionale contro la criminalità organizzata, vi sarà un convegno dei procuratori generali d'Europa e sarà quella un'occasione per riflettere su questi temi, naturalmente anche, ma sono temi da sviluppare costantemente. La ringrazio. Thank you, Mr. President. Now we take 3 more questions. The first comes from your compatriot, Mr. Roberto Rampi. Roberto. Presidente, a noi sta molto a cuore il tema della cultura. Lei è stato Ministro dell'Educazione molti anni fa e da Presidente ha promosso molto questi diritti. E poco più di un anno fa questa Assemblea parlamentare ha realizzato un suo auspicio del 2015, quello di garantire il diritto alla conoscenza. Noi abbiamo provato a codificarlo esattamente un anno fa in quest'Aula, stabilendo alcuni pilastri: la diffusione della cultura, dell'educazione, l'informazione, l'osservatorio sull'informazione, la qualità del dibattito parlamentare. La mia domanda è: in questa crisi della democrazia, questa crisi della cultura, questo mancato lavoro sulla cultura diffusa, non è forse uno degli elementi chiavi su cui dobbiamo lavorare? Come possiamo farlo? La ringrazio. La dimensione culturale è fondamentale, naturalmente. È fondamentale anche come base della crescita democratica, della consapevolezza dello Stato di diritto. In questo ambito l'informazione, vorrei sottolineare il ruolo decisivo dell'informazione libera e indipendente. Come lei sa, in Italia questo è un principio salvaguardato dalla Costituzione, perché è un pilastro fondamentale per le democrazie, per costruirle e per farle vivere in maniera autentica. La libertà di informazione e i diritti che questo comporta sono elementi essenziali anche per una cittadinanza consapevole, attiva, che sia capace nella sua libertà di una cultura del confronto, dello scambio di opinioni, della libera circolazione e discussione di idee, dell'approfondimento. E questa è una cartina di tornasole per misurare l'autenticità dell'impegno dei vari paesi ai principi di democrazia e di Stato di diritto. È veramente un punto nevralgico, veramente una cartina di tornasole. Il Consiglio d'Europa in questo ha speso molta energia e molti impegni per garantire questo diritto. Ed è stato e ne rappresenta un presidio fondamentale con le iniziative volte a proteggere la libertà di espressione, la libera informazione e alla difesa del giornalismo e dei giornalisti. Le linee guida adottate per sostenere il pluralismo dei media, la trasparenza delle proprietà dei media sono particolarmente importanti. Così come è importante occuparsi e impegnarsi per combattere la manipolazione degli algoritmi che sono tesi, i processi algoritmici sono sovente manipolati per influenzare la pubblica opinione diffondendo fake news.
è un modo di tutelare anche la libera informazione, naturalmente sul presupposto che nessuna voce può essere compressa per la libertà di espressione. Vorrei anche ricordare la piattaforma per la protezione dei giornalisti e del giornalismo. In Ucraina stiamo assistendo tra le tante crudeltà e i tanti orrori che qui assistiamo, stiamo vedendo la morte di molti cronisti, di questi reali effettivi testimoni di verità. Dimostra questo quanto sia importante garantirne il lavoro e la professione. L'adozione di una carta da parte del Consiglio d'Europa sull'educazione per la cittadinanza democratica e per educare a diritti umani, così come lei ha richiamato, nel rapporto che lei ha richiamato, conferma quanto questo organismo, il Consiglio d'Europa, abbia consapevolezza dell'importanza del tema. Importanza che va crescendo a fronte delle nuove tecnologie e delle prospettive dell'intelligenza artificiale. È un tema questo fondamentale per la democrazia, per lo Stato di diritto, ed è importante averlo sempre come prioritario impegno. Thank you very much, Mr. President. We now take 3 more questions. First question is online from Madam Nina Kansimati from Greece. Nina, please take the floor. Please ask for the floor again, Nina. We take the next question. Comes from Mr. Joseph O'Reilly from Ireland. Joe, you have the floor. Thank you, President. Welcome, President Mattarella. Given that spiralling inflation fueled by COVID and the war of aggression in Ukraine can threaten democracy and the rule of law, what Europe-wide solutions can be found? How can they be uniformly implemented? And what steps should be taken at a pan-European level to deal with the immediate impact on the most vulnerable in our society? Thank you. Thank you. Is Nina with us? Yes, Nina, you have the floor. Nina Kasimati from Greece. She disappeared again. But Nina disappeared again. These things happen. So we take one more question from Mr. Nikos Tornaderitis from Cyprus. Nikos. Mr. President, there are countries which have not yet and apparently have no intention of joining collective sanctions imposed on the Russian Federation for its invasion of Ukraine. It so happens that Turkey, for instance, is a member of NATO and then the Council of Europe and a candidate country for European Union membership. Do you believe that the logic of double standards on behalf of the international community vis-à-vis Russia on the one hand and Turkey on the other hand, which feels free not to apply sanctions against Russia for its own benefit, serves peace and does not harm the effectiveness of sanctions and subsequently the purpose for their adoption? Thank you very much, Nikos. And as we cannot get Nina online, and the third question, before you answer, Mr. President, comes from Madame Nicole Duraton de la France. Nicole. Merci, Monsieur le Président de la République, mes chers collègues. Bienvenue, Monsieur le Président Mattarella. Le 7 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour, je cite, sa grande passivité dans une grave affaire de violence conjugale ayant abouti à la mort d'un enfant de 1 an. Les violences conjugales sont hélas un fléau qui touche l'ensemble des États membres de notre organisation et nous mesurons chacun dans nos États la difficulté de la combattre.
Je veux donc saluer l'accent mis par la présidence italienne du Comité des ministres sur la prévention des violences à l'égard des femmes et sur l'élimination de toutes les formes de violence et d'abus à l'encontre des enfants et des adolescents. Monsieur le Président de la République, pouvez-vous nous faire part de vos attentes vis-à-vis de l'action du Conseil de l'Europe en la matière et en particulier de la nouvelle stratégie du Conseil de l'Europe sur le droit des enfants et des adolescents lancée à Rome les 7 et 8 avril dernier? Je vous remercie. Merci, Nicole. And if you would allow me, Mr. President, I would add one more question because it comes from the leader of the Italian delegation in the Parliamentary Assembly, Madam Marta Grande. So then, if you then combine all these questions, then we leave you free, okay, for the lunch. Marta. Grazie Presidente. Presidente, il sistema internazionale creato dal dopoguerra ad oggi e basato su principi e valori democratici sta subendo sotto vari aspetti e fronti pesanti attacchi. Assistiamo dopo anni ed anni di costruzione di un'architettura fortemente ancorata ai principi dello Stato di diritto, del rispetto dei diritti umani e della soluzione diplomatica dei conflitti ad una vera e propria guerra in Ucraina. A tal proposito si parla spesso di riformare le istituzioni internazionali per far sì che possano essere in grado di rispondere in maniera più efficace alle sfide del mondo contemporaneo. In questo scenario, Presidente, quale pensa possa essere il ruolo riformatore di una istituzione quale il Consiglio d'Europa? Grazie. Grazie Presidente. Io devo Mr. President. Devo anzitutto scusarmi con lei, Presidente, perché poc'anzi alla domanda non era ampia, ho risposto senza attendere le altre, ma il tema della libertà di informazione mi ha catturato. Alla prima domanda di questo gruppo, che pone un tema importante, perché l'aumento del costo della vita e l'erosione del potere d'acquisto, particolarmente per le famiglie più vulnerabili, dal punto di vista economico è un problema davvero di estrema gravità. Ed è un motivo, come lei ha ricordato, di preoccupazione per l'intera Europa. La pandemia lo ha provocato in maniera massiccia ed è diventato un tema per tutti i governi d'Europa, naturalmente, per tutti i governi del mondo in realtà. L'Europa, in questo l'Unione Europea, si è mossa con tempestività e con efficacia, deve avere il coraggio di lavorare insieme per affrontare questo tema e queste difficoltà gravi che possono incontrare tante nostre concittadine e tanti nostri concittadini. Lavorare insieme per trovare le formule che attenuino le conseguenze drammatiche sul potere d'acquisto. Adesso i rischi provocati dalla pandemia sono moltiplicati dalla crisi energetica e dagli effetti della guerra condotta dalla Russia. Tutto questo naturalmente aumenta la priorità del problema che lei ha indicato. È un problema su cui intervenire con tutti gli strumenti di cui disponiamo all'interno dei Paesi, ma anche in maniera coordinata al di sopra dei confini dei singoli Paesi, a livello europeo e internazionale. Dobbiamo anche essere consapevoli che intervenire su questo piano e contenere le conseguenze negative è un elemento indispensabile per consolidare le nostre democrazie, per dimostrare la loro efficienza nel governare i problemi nell'interesse delle persone e della cittadinanza. La seconda domanda. L'Italia, l'ho già detto, sostiene con fermezza le sanzioni e naturalmente auspica che le sanzioni contro la Russia, nei confronti della Russia, vengano applicate da tutti, la maggiore estensione possibile. Naturalmente vi sono paesi che hanno una comune sensibilità e paesi che l'hanno inferiore, ma questo è quello che riguarda l'Unione Europea, riguarda il tema della verifica delle adesioni. L'adesione, entrare nell'Unione Europea, significa aderire a un progetto di integrazione con un comune patrimonio di valori e di criteri di comportamento. Quindi il periodo di preadesione di un paese candidato, lo status di un paese candidato, serve per valutare e verificare la idoneità,
l'adeguatezza di questa candidatura rispetto all'acquis comunitario, a queste condizioni richieste dall'adesione a un progetto comune così impegnativo come quello di integrazione dell'Unione Europea. Naturalmente è importante impegnarsi per la pace in questo momento. È importante, come stiamo facendo ampiamente tanti paesi, sostenere sotto il profilo umanitario i nostri amici ucraini, sostenerli politicamente, sostenerli anche nella resistenza che stanno sviluppando per la loro libertà e indipendenza. Questo naturalmente va accompagnato con la disponibilità a cercare continuamente, se possibile, ripeto, laddove si aprissero spiragli, che fin qui non ci sono prospettive di negoziato di pace. Quindi anche non va sottovalutata nessuna iniziativa che cerchi di sviluppare un negoziato per cercare di superare questa drammatica condizione, naturalmente con le condizioni che ben conosciamo, che riguardano l'Ucraina, la sua indipendenza, la sua integrità territoriale, la sua piena libertà. Per quanto riguarda la terza domanda, sono lieto che lei abbia posta. Vede, è un tema di importanza particolare, questo della violenza sulle donne, sul quale sono intervenuto pubblicamente molte volte nel mio Paese. Naturalmente sul caso che lei ha citato va chiarito che la Corte esamina casi singoli, che alle volte non coincidono con la normalità di quel che avviene in un Paese, ma la crudezza di quel caso singolo ha allarmato tutti, ha anche colpito molto l'Italia, con un forte sentimento di dolore per quanto avvenuto. Ma la condizione naturalmente generale dell'Italia è di strumenti molto forti e molto anche efficaci per contrastare la violenza sulle donne. Vi è una grande attenzione a questo riguardo. La stessa Corte di Giustizia della CEDU ha sottolineato in quella medesima decisione che il quadro giuridico italiano offre misure normative esecutive adeguate per assicurare la sicurezza delle donne rispetto alle minacce di violenza. E la stessa sottolineando come fin dal 2008 l'Italia ha aderito alla Convenzione di Istanbul, che cerchiamo di sviluppare nell'attuazione in tutti i modi possibili. Esiste in Italia un piano nazionale strategico sulla violenza contro uomini e le donne, degli uomini contro le donne, che è stato rinnovato per questo triennio ed è incentrato già sulle prossime linee di azione per la protezione e il supporto, per difendere le donne dalla violenza degli uomini. La riforma recentissima della giustizia penale in Italia ha previsto ulteriori strumenti di contrasto e repressione con un inasprimento di pene per i reati e comportamenti violenti contro le donne. Lo stesso è avvenuto sul piano civile, per il processo civile, aumentando le facoltà e le possibilità di risarcimenti e di interventi a tutela e abbreviando i tempi di applicazione di intervento. Questo tema è al centro della nostra attenzione, così come al centro dell'attenzione italiana come membro del Consiglio d'Europa, che su questo tema è particolarmente impegnata. Questo è un tema su cui nel Comitato dei Ministri l'Italia è fortemente impegnata per sviluppare tutte le forme possibili che garantiscono contro la violenza contro le donne. L'impegno è di fare in modo che la Convenzione di Istanbul sia estesa nell'adesione il più possibile e concretamente e coerentemente applicata e attuata. Per quanto ci riguarda faremo ogni sforzo a questo riguardo. And the question of Madam Grande, the last question. Ah, sì. Dimenticavo, mi scusi onorevole Grande, dimenticavo proprio lei. Vede, quello che è avvenuto con la sfida posta all'aggressione russa all'Ucraina è davvero grave, drammatico e intollerabile. La scelta di accoglierla nel Consiglio d'Europa nel 1996 era stata espressione della vocazione del Consiglio d'Europa a corrispondere all'aspirazione verso standard condivisi di libertà e democrazia.
È stata una scelta giusta allora per incoraggiare queste possibilità e queste prospettive. La Federazione russa con il suo comportamento ha vanificato quell'apertura di credito che aveva dato il Consiglio d'Europa a suo tempo. E quanto è stato assunto come decisione al Consiglio d'Europa è assolutamente indiscutibile. Ma naturalmente tutto questo non frena il contributo che definire prezioso e insufficiente del Consiglio d'Europa alle prospettive di vita del continente europeo. Io ho cercato poc'anzi, intervenendo, di ricordare i risultati che in questi decenni il Consiglio d'Europa ha ottenuto su diversi fronti, su tanti valori, principi e criteri di comportamento che prima erano, decenni fa, ignorati o non considerati e adesso sono diventati prioritari in tanti paesi. Questo grazie all'azione anche del Consiglio d'Europa. Questo è una importante crescita di condizioni di civiltà nel nostro continente. Per questo occorre sviluppare con cornici nuove, di nuove convenzioni, rafforzando quelle esistenti, l'azione del Consiglio d'Europa, per sviluppare contro la barbarie e la violenza, sviluppare ulteriormente questi principi, questi valori, mantenendo e sviluppando il ruolo del Consiglio d'Europa che tanto più oggi si manifesta prezioso e irrinunciabile per il nostro continente. Grazie. Grazie. Thank you very much, Mr. President. I now have to interrupt the list of speakers. Apologies to those colleagues who were not able to take the floor. May I thank you very much for the wisdom that you brought in the House, Mr. President. Thank you very much. It has been a great pleasure having you here in the hemicycle, and we are looking forward to the Torino conference. The Assembly will hold its next public sitting this afternoon at 3:30 with the agenda as was approved on Monday. The sitting is adjourned. Thank you very much. Bene, bene, was Italian support. How are you? Come stai?